Чё, let's go. Пробуем. А можете игру, пожалуйста, Disco Elysium поставить, мой дорогой? Благодарю. Спасибо большое. Спасибо. Гон. За ум. Настройки. Режим озвучки, язык. Стоп, есть русская озвучка? Нет же. Облегчает чтение для людей, страдающих дислексией, недоступно на китайском. А что по шрифту? Так он же лучше. Так вы просто шрифт получше выбрали, ребят. Окей, го, это шрифт тогда. Выбрать архетипы. Мыслитель. То есть это что-то в стиле РПГ. То есть у нас Neverwinter Nights продолжается немного. Невероятно умен, плох в общении с людьми, знает много интересных фактов, мыслит нестандартно. Пси, интеллект, физ, мод, моторика, физиология, психика. Способность рассуждать, интеллект, психика, ваша способность влияет на себя и окружающих. Ваши физические способности и моторика, ваша способность управлять своим телом. Медиум имеет развитые психологические способности, обаятельный, но неуравновешенный. Можно начать терять рассудок. Плюс энциклопедия, плюс внутренняя империя. Внутренняя империя. Спортсмен. Отлично развит физически, взаимодействие с окружающим миром, использует свое тело. Исполнительный, но тупой. Плюс координация. Создать своего персонажа. Создать своего персонажа. Интеллект средний. А что по баллам? Окей. Насколько вы сильны? Психика и интеллект. А сколько можно максимум? Гениально. Отлично, хорошо. Максимум психику. Плюс в интеллект. Минимум по физиологии и моторике. Установите навык, логика. Установите коронный навык. А я что угодно могу выбрать? Внутренняя империя. Интуиция, чутье, сны наяву. Держите себя в руках, сохраняйте боевой дух. 41-й участок навеки в вашем сердце, как полицейская культура, полицейская волна. Внушение. Очаровывайте мужчин и женщин, вы их кукловод. Авторитет. Подавляйте и властвуйте, заявите о себе. Драма. Переигрывайте всех, врите, но не дайте обмануть себя. Риторика. Совершенствуйте искусство убеждения. Наслаждайтесь ожесточенными интеллектуальными баталиями. Концептуализация. Станьте ценителем творчества, развить чуткость к искусству. Информация в правом верхнем углу. Отлично подойдет судебным экспертам, боевым тактикам, людям с математическим складом ума. Визуальный анализ. Восстанавливайте события на месте преступления. Заставьте законы физики работать на вас. Логика.
Внутренняя империя, что это у нас? Интуиция и чутье, сны наяву. Отлично подойдет мечтателям, охотникам за паранормальными явлениями, воображанцам. Внутренняя империя — это бьющим ключом фантазия, бурными эмоциями, яркими предчувствиями. Они позволяют вам продираться сквозь невидимые измерения реальности, видеть то, что недоступно простому взгляду. Что происходит на самом деле? Что эти таинственные головки значат в мировом масштабе? На высоких уровнях внутренняя империя одушевляет неодушевленное. Вы сможете разговаривать со своей одеждой. Эти разговоры могут изменить ход расследований. Если вас не упекут в психушку, с низким уровнем внутренней империи вы будете напрочь лишены воображения и личностных черт. И как тогда менять вселенную? Ну, окей, го внутренняя империя. Чтобы сделать выбранный навык коронным. Все. Он коронный, он дальше будет развиваться, да? Я подтверждать нажимаю. Физика и моторика. Я пас, я туда не вкачал. Демоны ярости живут в зеркалах, они здесь как дома. Даже в самой прозрачной воде можно утонуть, если она глубока. Р.С. Томас. There is nothing, only warm primordial blackness. Your conscious ferments in it, no larger than a single grain of malt. You don't have to do anything anymore. Все диалоги вправо. Рил. Ever. Never, ever. Просто не существовать дальше. Вообще совсем никак. Never, ever, ever, baby. Древний рептильный мозг. Просто не существовать дальше. An inordinate amount of time passes. It is utterly void of struggle. No ex-wives are contained within it. Колоколбушек. An awareness creeps up on you. Бическая A система. mass lies hidden in your dead angle, soaking in some lurid acidic sauce. It's bloated and shameful. A ball of meat surrounding you. This is a terrible line of questioning, and it will only lead to more awareness of the meat thing. На английский прикол. Нырнуть обратно в бездонную глубь. Нет, я хотел узнать про бывших, кто там это был. Ex-tenderness. It is foolish of you to resurface to the loss. Not after all the damage you've suffered to get here. Some of it irreversible. Stay. Sail with me through the abyss of pelagic zone. А он все не отпускай меня. Нет, я хочу сойти, я люблю боль и жгучий свет и хотеть от людей того, что они не хотят мне давать. Ну не отпускай меня. Alright. Nothing town to fuck all borough. Билет в оба конца до тишины, пожалуйста. Давай-ка сгоняем на древний остров Зеро. Гляди, а вот я устал быть такой вот тварью, и город они похуямли. Древний остров Зеро. Great choice, Elder One. It has always been like this, and it always will. Не замолкай, спой мне песню смерти. The song of death is sweet and endless. But what is this? Somewhere in the sore, bloated man meet around you. Я шрифт дислексика врубил. А есть озвучка? Это реально? Ну тут хорошо озвучено на английском, кстати. А, нет? Like a fly to the ointment, your conscious А, sticks что же to it. синтезатор?
The limbed and headed machine of pain and undignified suffering is firing up again. It wants to walk the desert, hurting, longing, dancing to disco music. You can take it. You're a champion. Сила воли, средний успех. Ты выдержишь, ты же победитель. Мать моя женщина, да мне ж на шею голова присажена, а я внутри нее. Хватит, не хочу больше ничего знать об этом ощущении. Верни меня бесформенное, бестелесное ничто. Не, я не боюсь, я победитель. Помогите, люди, отрубите мне голову, она пытается убить остального меня. Да кто я? Какая тварь так поступает с собственным ртом? Ладно, теперь мне немного страшно, давай вернемся в тьму. Да кто я? Какая тварь так поступает с собственным ртом? Somehow, you know what it is. A caprice to name a motor carriage. Энциклопедия. Ты откуда-то знаешь, что это? Мотокарата Купри Кинема. Открой глаза. О, она 3D-шная. You hear a jingle. Keys are clinking in the pocket of your flare-cut pants. Спрятайте звук. Ключи звенят ключи. Выудите. It says, whirling in rags, on the aluminium keyring. There is a single key on the ring. The number 1 is etched on it. Ой, Толя. Кто-то вырвал пленку, пока играла песня. Все еще включен, но пленки в нем нет. Катушечный магнитофон. Держите клавишу Tab. This fan has 2 chain pull switches. One ends in a tiny fan, the other in a light bulb. A truly horrific necktie has somehow attached itself to one of the blades. Or has it been consigned there as punishment? You feel as though this creature is your friend and wants to reattach itself to your neck so that you may continue your adventures together in this strange world. Ну че могу сказать? Спасибо мне! Юзя, я не умею читать и не знаю английский. Помоги https://www.playground.ru/disco/elysium/file/русификатор для Elysium ты чут синтезатор речи 11136. Спасибо большое. Спасибо огромное. Потянуть за лампочку. Turn the lights off immediately. You can practically feel the photons burning a hole in your brain. Снова потянуть и выключить свет. The lights are off. Потянуть за вентилятор. The blades come squeaking to a halt. It should be easier to reach the tie now. Хватить галстук. Эквилибристика. Успех. Равные шансы. You swoop up and catch the tie. Snap. It's released from the blade. Warning, warning. The necktie is no longer contained. What you have in your hand is a fantastically colorful tie with 4 or 5 different patterns.
The knot reminds you of a noose. Noose. If it's your friend, why was it up there? Who ties their friend to a ceiling fan? Maybe this thing is dangerous somehow. An ominous, foreboding feeling fills you as you look at the tie. Полицейская волна. Внутреннее живое воображение. Галстук с кричащим ярким рисунком, он пугающий жизнерадостью. Почему-то у тебя ощущение, что снять его будет неправильно. Теперь это твой друг. Сменить его на какую-то другую скучную шейн-повязку — это предательство. Он заполнил бутылку из-под вина, пива и ликера. A mirror hangs above a bent and broken sink. In a fierce discharge of masculine energy, someone has ripped half the faucet off. Hot water sprays from the base and steam covers the mirror. You cannot see yourself, just the outline of a man. Suddenly, you realize you have no memory of the face that awaits you there, underneath the soft vapor. As you slowly reach your hand towards the surface of the mirror. Abort. You clearly have not thought this through. You won't like what you see there, and you will never unbecome it. Может, лучше его сперва ощупать и увидеть, что все нормально? Yeah, there is definitely something wrong with it. Что ненормально? Where to even begin? There is the bloatedness, then the swollenness. It's like there's an upholstery of alcohol underneath your skin. Ну, хоть с языком все нормально, потрогать язык. It's not. It's swollen and snail-like, wriggling between your fingers. Не жаль, потрогать нос. Bet you are. Your nose feels like a small balloon in the middle of your face. It hurts when you honk it. It doesn't appear to be a particularly tiny nose either. Not with all the drinks it's absorbed for you. Вот теперь протереть зеркало. Behold. You have no idea who this thing is, do you? Конечно, это суперзвезда какая-то, да-да, думаю, это суперзвезда, это лицо запойного алкоголика. Суперзвезда. It appears you're also dead. There's clearly rigor mortis on your face. Oh wait, is that an expression? Are you trying to make an expression with that face? Why? Ты знаешь, что я суперзвезда, я не корчу, она сама корчится. Я без понятия, откуда она у меня на лице просто вот есть. Без понятия, откуда на лице просто есть. Please stop. It's horrible. You're scaring yourself. You couldn't stop if you wanted to. It's neurological. Неврологическая. Нет, суперзвезда всегда так ходит, не убирать гримасу. Ладно. Вообще я не уверен, что могу прекратить. Нет, суперзвезда всегда так ходит, не убирать гримасу. You can't, can you? It's like it's not even voluntary anymore. You have worn that grin into your face, and now it won't come off. А, нифига, прикол. What does it even mean? What is the emotion you're trying to convey? Суперзвездная. Господи, да не знаю. Неописуемо. По-моему, это гримаса за зазывным намеком, боюсь, она для дам. Я как бы даю понять, что заслуживаю сочувствия. По-моему, в некотором роде успешно, если зрители склонны сочувствовать унылым и вышедшим в тираж. Есть в этом свое обаяние. Это гримаса боли.
Не знаю, You неописуемо. should check yourself for a pulse, because from here it looks like a cadaverous spasm. Проверить пульс. You find no sign of life on your swollen neck. However, putting your hand on your chest reveals an irregular heartbeat. You appear to be alive. For now. Окей. Энциклопедия. Опасно. Нырнуть в пучину разума в поисках источника. Гримасы. Низкие шансы. Электрохимия. Невозможно. Попытаться остановить процесс формирования. Гримасы. Нырнуть в пучину разума в поисках источника. Гримасы. Like the rest of you, it comes from a bad place somewhere in the past. That's all you know for now. Пока оставить зеркало в покое. Пробовать. А там можно будет дальше попробовать? Интересно. A mirror hangs on the bathroom wall. In it, Невозможно. your face, adorned with Пытаться остановить expression. процесс формирования гримасы. It's too late. Like an image on film. The expression belongs to your primary motor cortex. It would take a minor neurological miracle for you to cease producing it. Чтобы открыть эту белую проверку, потратить очки навыков на энциклопедию. Окей. Найти пару осталось. The fan stands still. The fan stands still. A terrible mistake. Тянуть за лампочку. Turn the lights off immediately. You can practically feel the photons burning a hole in your brain. Жги кто на новенькую. Получен урон, здоровье. You feel something in your chest. An unnatural pressure. It's spreading to your left arm. Your jaw. Все плохо, да? Very, very bad. This is the end. Bad. Попытаться сохранить сознание. All you feel is pain and weakness. You have to surrender now. We all do. It gets so dark. You don't even see her face. Like you always thought you would. You only see pain and fear. Cop suffers final heart attack. A detective lieutenant of the RCM passed away yesterday. His death, though abrupt, did not come as a surprise to those who knew him. He was the heaviest drinker I'd ever met. Captain Это почти Bartholomew как Price, Simple the Prison у меня deceased забавно. superior officer, commented, "That ain't easy on the ticker." He loved his liquor, sure, said Detective Chester McLean, friend and colleague. But I think before he То есть ever мои had a очки heart это attack, буквально his здоровье, heart was видимо. broken. According to an official statement given by the RCM, the officer was on the brink of solving a murder case. Окей. То же самое. Ваша мускулатура, насколько ваше восприятие, реакция. Физиология, получается. Или у меня изначально просто мало здоровья было. Саундтрек прикольный. Видимо, у меня просто в начале мало здоровья. Я могу интеллект подсбавить и типа на физиологию слегка кинуть. Думаю, оно.
Внутренняя империя. Never an inordinate amount of time passed. An awareness creeps up on you. Ex-love. Ex-tenderness. Alright. Now, great choice, Elder One. It has always been the song of like a You can take it. You're a champion. The stench of liquor rises from your mouth. I know it, a fiery streak. You hear a jingle. It says, А, тут есть сохранение? Alright. this fan has it been consigned there as punishment? You feel as though this creature is a terrible mistake. Turn the lights off immediately. The lights are off. The blades come squeaking to a halt. It should be easier to reach the tie now. You reach out to grab the tie, but what's this? Diffuse, radiating chest pain. Doom comes over you. This is bad. Feels like sharp stones grinding in your chest and keeping you from moving for quite a long time. Still ongoing. Now is a good time to start worrying. Finally, the pressure recedes. You find yourself covered in cold sweat and trying not to move, hoping it will keep you from dying. This fan has it been consigned there as punishment? Листика. A mirror, hot water. Suddenly, you realize you have no memory of the face that awaits you there. As you slowly reach your abort, you clearly have not thought this through. You won't like what you see there, and you will never. Yeah, there is definitely something wrong with it. Where to even begin? It's not. Bet you are. Your nose feels like behold. You have no idea who this thing is, do you? It appears you're also dead. There's clearly rigor mortis on your face. Oh wait, is that? Please stop. You couldn't stop if you wanted to. It's neurological. You can't. What does it even mean? You should check yourself for a pulse, because from here you find no sign of life on your swollen neck. However, putting your hand on your chest reveals an irregular heart like the rest of you. It comes from a bad place, somewhere in the past. It's too late. Ну, все так и было. Ключи. Наратора? Не, я оставлю, прикольно. Деньги.
Hello, officer. The young woman raises a cigarette to her lips. Начальник, вы на меня работаете? No. Просто я на ее смотрю. There's only one solution to this. You're a businessman. А, погодите, я The водитель. young woman shakes her head slowly. Officer could be an artistic statement. You're already prone to those. Это мой псевдоним. Так, вполне вижу тебя второсортным исполнителем диска по прозвищу начальник. Вполне вижу себя. Это чересчур, наверное, просто начальник какого-то отдела. No. Начальник. You're a police officer, sir. Вы уверены? I am, yes. Unless you've been feeding us a set of very well-rehearsed lies all this time. Все это время? You've been here for 3 days. On official police business, no less. Что за вопрос? Couldn't say. In truth, so far, mostly drinking. Почему я не помню, как работал копом, да и вообще ничего не помню. Кому в грешном мире хватило бы идиотизм допустить меня до охраны правопорядка? Внушение. Словно продемонстрировать гримасу, пусть знает, что ты ее хочешь физически. Мне пора отваливать. Физически? Это как работает? Красная проверка, она доступна всего 1 раз. А, окей, это так работает. Ну ладно, попробуем 3. Ну хотя... Не. Чё, я не помню, как работал копом. Хотел бы идти допускать до охраны правопорядка. Мне пора Of course. Be careful, officer. They don't like the police around here. She looks back at you, a light glinting off her eyes. Goodbye. Похоже, она стоит пепельница отличная длина окурок, еще дымится. Где моя туфля, бля? F1? Да, нормально. The door is closed. Выходные издания сатирической газеты Тромпол де Монт. Один ход закрыт, наверное. Так, а ждешь, что кто-нибудь не успел. Сюда обычно ставят текст песни. Колонка подключена к радиоприемной музыке, то и дело прерывается помехи. Totally sing karaoke here. The first chance you get. Your emotions need to be expressed. People need to know your vast oceanic soul. Моя душа не объят. Спасибо мне! Привет, Юзя, скажи, пожалуйста, как относишься к компьютерной серии Pathfinder? Спасибо большое. По Фендеру вроде не играл. Спасибо большое. Колесиком пользоваться? Так, моя душа необъятна, моя душа скромна обычных размеров, душа моя душа ничтожна, точный кубометраж моей души не ясен из-за похмелья, не обращать внимания. Душа скромна обычных размеров, душа. Exactly. It's measured, level-headed, and it needs to be heard through a PA system by other people. Подтверждает мою свежую теорию, что я, попавшая в переплет суперзвезда. Когда пробьет час, это мне спеть? Что мне спеть? You have not yet stumbled on the right lamentation, but it's out there. It'll come to you. You will wreak havoc with it. Don't worry.
Стенание — это хорошо, оно то и покажет всем габарит моей души. Я помышляю спеть что-нибудь радостное, раскачать народ. No, no. Don't sing the happy song. It's stupid. Sing the sad song. It's profound. You have to find something tragic to sing first, though. Спойте под караоке, получит понедельник. Вам нужно найти катушку с достаточно трагической песней, прослушать ее на магнитофоне, чтобы запомнить текст. После этого попросите управляющего кафе, чтобы тот дал вам выступить. Лучше делать это вечером, когда в баре больше народа. Найдите катушку грустной песни. Подтверждает мою свежую теорию, что я попавшая в переплет суперзвезда. Закончить в смысле. A man in his late 20s stands behind the counter, inspecting a stuffed seabird. As you approach, he gives you a sideways glance, then looks down again. That was disdain in his eyes. Even now he is purposely ignoring you. Looks like he's not a fan. Посмотри на чучело птицы. A competent work of taxidermy. The white and brown seabird lies among piles of coasters and drying mugs. One of its wings broken. The man is trying to mend it. Looks like the bird was ripped off the shield that was used to mount it, most likely on a wall. Something about it makes you feel bitter. Помочь себе с ней как-то. Look, your buddy is over there. Там постукивает ногой мужчина в авиаторской куртке. Why don't you go and talk to him, okay? В смысле, приятель? He pretends not to hear you, concentrating on the bird instead. Ты бармен? No, I'm not the bartender. I'm the cafeteria manager. Понятно. Понедельник. Колер 40, крупный пузырек поднимается на поверхность. А где туфля, бля? Спящий портовой рабочий. Мужчина спит, провалившись к столу. На него спущен рабочий комбинезон, сапоги, измазан засохшей грязью на спине. Овальный логотип с деревом и надписью Well Pants. On the counter, rolled out of his open hand, you see a blister pack of headache medicine. Взять таблетки головной боли, вылезшись из руки рабочего. Кто-то опрокинул бутылку рома, прекрасная темная жидкость вытекает из нее. That sugary black rum stain on the counter makes you teary-eyed with joy. It's almost touching how syrupy and sticky it is. How long have you been up already? Время дерябнуть давно, 2 часа, час, не сейчас. Oh, excuse me. Do you have something better to do than lust for sweet syrupy rum and lemonade? With a twist of lemon? Maybe lime. Maybe who cares? Just rum? Yes, you do have something better to do. Stop drooling over that stupid rum stain and go before it's too late. Закончить в смысле? Да. Время идет. Члены призывают открывать 16:00. Hello, sweetie. You shouldn't keep your colleague waiting. Где моя туфля? Закрыто объявление, вход на кухню только для персонала.
Не может быть такого, что ее типа нет. С запахом моря становится дурно. Ебать, я нашел. Тебя имеет порыв соленого ветра. There they both are. Two identical shoes. Both copiously green and indiscriminately snakeskin. Reunited on your feet. Like two baby crocodiles. Что-то не похоже они на обувь рядового копа. Как сидят? Good. They're balanced. Comfy. Feels like the only good thing about you right now, truth be told. Самообладание +1, эквилибристика слишком высоко. Отличный обзор. Что-то ли есть чужая великолепная идеальная свет ноги. Метель. A bespectacled man in an orange bomber jacket is tapping his foot on the floor. Looks like he's waiting for someone. As you approach, he narrows his eyes and extends his hand in greeting. If an assault were launched on this building right now, if the windows came crashing down and the whole world descended upon you, this man would hurl himself in death's way to save you. You are sure of this, but why? Пожать руку, не пожимать руку, пожать руку. Hello, I'm Kim Kitsuragi, Lieutenant, Precinct 57. You must be from the 41st. Рукопожатие у него крепкое. You realize he is waiting for your name. This is your chance to come up with a really good name for yourself. Get creative. Conceptualize. Вот он твой шанс концептуализация. Придумать себе имя. Короче, я не знаю, как меня зовут. Зови меня просто офицера. Концептуализация. Concentration makes you squint your eyes. Your name should be deep gold and orange, like a forest fire looming on the horizon, but mixed with the stench of liquor rising from your breath. You're 2 steps closer to it, but there are still many to go. Ну, короче, я не знаю, как меня зовут. Зови меня просто официально. Час еще не пробил. Okay, then. В смысле, это сказано, потом отбрасывают. It looks like we had a little scheduling error on Sunday. Saturday too, actually. Have you had time to talk to the manager here? Кивнуть на управляющую кафетерию. Только что поболтали. Ты о нем? If you don't mind, we should talk to him again. Ask him for a rundown of the area. Now that I'm here as well. It also wouldn't hurt to assure him the police are finally here. In full force, I mean. Have you mapped out the initial interviews? Продумали первичные опросы? Нет. Okay. We'll have time for that after we take a look at the coroner's case. Have you removed the dead body from the tree? Тело с дерева? Тело, не люблю тело. Нет. So, the body is still in the tree. This is the first time you detect a weariness in the lieutenant's voice. It is obvious he would have preferred for the body to no longer be in the tree. Where it has been hanging for 7 days straight. We should go there as soon as we are done talking to the owner. Что я не настоящий процесс. Почему ты так уверен, что я из полиции? Но я ничего не помню. А что бишь нам тут сделать? Тогда двигнули закончить. Почему ты так говоришь, что? Я ничего не помню. I can see you drank last night and the night before, and that you are still drunk now. But I have seen officers go through worse. Much worse. If you need something for your headache, there is a general store nearby. But as I said, the dead body should be our #1 concern. Тогда двинули. After you, officer. If you're about to embark on an investigation, shouldn't you have a badge?
Разве мне не нужно какое-нибудь типа удостоверения? You mean you don't have a badge? Когда я проснулся, не было. Притвориться, что нашел. Когда я проснулся, не было. Losing your identification card is a serious matter. My vehicle has a shortwave. You can use it to report your badge missing. I advise you to try to locate it as quickly as possible. But getting the body down should still take precedence. Показания у управляющего кафетерия. Так. Осмотрите тело жертвы. Осмотрите тело, висящее на заднем дворе танцтерапии. От предварительного осмотра нужно всего лишь побороть рвотные позывы, подойти поближе. Сообщите о том, что потеряли удостоверение. Ну, как можно скорее сообщить 41-й часть о том, что потеряли удостоверение. Лейтенант предложил воспользоваться рацией в его мотокарете, чтобы позвонить участок. Lieutenant Kitsuragi is now in your party. You can talk to him whenever by interacting with him. Автомат королевский пинбол не подключен. Yes? Да ничего. Три бутылки можно было собрать, быть бы пакет. An old call box with a matrix of push buttons lists all the companies in the East Delta Commerce Center. Максим Б. Магний, боевой дух. Лучше требует восстанавливающее здоровье. Плюс боевой дух. Здоровье плюс 1, зарядов 0. Окей. Кто-то пытается выращивать траву. Уже не первый год. An inconspicuous pile of the roofing material, eternite. It's nothing. Someone just left some roofing material slanted against an old shack. Средний. Почему я пялюсь на кучу кровельного материала? Because it's nice and orderly. Well-laid pallets. No, there's more to this. You get this strange feeling. Какое чувство? Hard to say. It's gone now. Feelings pass, you see. Especially the small ones. Навыков. Потратить очко навыков восприятия зрения. Ну чё, пацаны, погнали, ёбара! Спасибо большое. Окно диалогов выглядит лучше с оригинальным шрифтом. Попробуй. Спасибо. Строили детей, лестница сильно шатается, но забраться по ней можно. The corpse looks at you with bulging white eyes. The face around them does not look human. It's swollen and ready to burst. His lips are fish-like and his tongue like a ball gag in his mouth. You seem to be holding your breath. Сдерживаешь дыхание, посмотреть вниз. A cargo belt twists his neck at an unnatural angle. The body below appears stiff. It's letting out an ungodly rot. The smell seeps in, even through your clenched nostrils. Стойкость легендарно, рожать нос, пытаться сдержать рвотный позыв. Господи, что почему это так ужасно? Active decay. It's okay to throw up, officer. No one is judging. Никто не осудит. He's about to blow. Cop's gonna blow, Kuno. Отвернуться. Теперь его снять нужно. Ребенка попросить.
Свет над подгружением. Украшена корона, буква R. This trash container is locked. The sliding lid has a padlock that says, whirling in rags. There's something in there, not necessarily connected to the case, but still. The body is downwind from here. Maybe you prefer the smell of garbage to the smell of death. Молчать в своем предчувствии. Лейтенант, что подобное может быть внутри? Trash, food waste from the cafeteria. They lock these containers to keep the derelicts from flocking in. Could be evidence too. Тогда нужно немедленно открыть этот бак. Да, я чувствую, что там что-то What do you есть. mean, feel? Это экстационное восприятие, чтобы вы не находились, чтобы не находилось внутри, это важно. Просто интуиция, может быть, кто-то что-то выбросил. Изучить замок. Как нам открыть замок? We could try using a pry bar. There's one in my motor carriage, or we could ask for a key from the manager of the Whirling in Rags. He probably has one. Okay. Yes? Неделю думаю, тебе следует знать, ничего не помню. Хочу поговорить, я заметил, что ты за мной ходишь. Так, еще раз. There he still is, looking right through you, with his white eyes. The body below. Yes, okay. Kuno's got this. Мальчик, видишь, швыряющий труп не больше If 12. there ever was such a thing as an ugly kid, then this is it. He's almost exquisite in his ugliness, like a gremlin. Oh yeah, nappa gumpy, Kuno. Просто слово пацан по полицейскому. Минуточку твоего времени, пожалуйста. Минуточку твоего времени. Can't talk, pig. Shit's coming up strong. Throwing rocks. Shit coming up strong. That sounds good. Joyous. You should hang out with this kid and see what that juicy shit is all about. Сущность чего? I mean drugs. The kid's on drugs. А. Yeah, Kuno, ride the lightning, Kuno. Ну, идея с наратором мне прям очень нравится. Kuno's riding at sea. The rake, Kuno. You should throw the rake at him, Kuno. The fuck does Kuno know what a rake is? Kuno's not a gardener. Ким, что мы будем делать? Вы двойняшки, ребята? Хочешь потусуемся вместе, пацаны? Я не из наркоконтроля. Слушай, у меня к тебе пару вопросов. Ким, что будем делать? We shouldn't do anything. I don't tempt such forces. Какими силами? You will see. Вы видите. Вы двойняшки, ребят? The fuck are you talking about? He's calling us Kuno. He says we're fucking each other. Хочешь потусуемся вместе, пацан? Fuck no. Kuno doesn't buy that shit. Fucking entrapment shit. У меня к тебе пару вопросов. Alright. Entertain the Kuno. Show me what you got. What you got there? What you got, huh? Show me what you got. Что ты знаешь об трупе насчет места преступления? Я должен спросить, кто такой Куно? Кто такой Куно? Kuno's Kuno, pig. Мальчишка, его Куно зовут. А, бля. Уходит, ты говоришь о себе в третьем лице. Куно — это какая-то бандитская кличка. Yeah, Kuno's in a fucking gang. In a bang gang. Kuno bangs for Maggie, bangs for Mazda, bangs for Revachol. He lays the names out there with pride and precision, like cards on a table. Right when he's getting distracted, there's a malevolent hiss behind the fence. Watch out, Kuno. He's trying to fiddle you. He's gonna put his hands on you. Что с забором начинает верещать пронзительно яростно, как пожарная тревога. Pig's got Kuno. Help! Rape! Детский голос, кричащий в сторону входящего во двор окон, становится громче. Help! He's got the Kuno, help! Calm down. Anyone watching can see you're doing nothing.
Just keep it professional. Ну ничего не делаю, видишь? Everybody, please! He's digging his dick out! Escalate, Kuno! His dick is out! You're afraid! Pigs in it, Kuno! Somebody, please! По всему Мартинезу грубая сила, сложно заткнуть его. Грубая сила заткнуть его. Ты сейчас на наркоте, кто тебя на это подбил? Ты сейчас на наркотиках? Кто тебя на это подбил? Ты сейчас на наркоте? Help! Misters, help! Что вылезет из орбиты и орёт на окно? He's having the time of his life. Total ecstasy. Fuck the pig. He's flashing Kuno! He's showing his genitals! If you don't help Kuno now, it'll be too late! Кто тебя на это подбил? No one? Kuno's doing this because he likes it, pig. This is where Kuno establishes dominance over you. Help! The pig's gagging him! Kuno can't speak! Кто тебя на это подбил? Тебя кто-то на это подбил? You put him up to this yourself when you decided to talk to him in the first place. Listen to your friend? Тебя на это подбил Гард. Гард? Ким, это ты сделал? Ладно, никто не подбивал. Тебя на это подбил Гард. Kuno owns the fat ass. Help! The RCM is trying to fuck Kuno! Что это за сраный цирк? No! Get off Kuno, you sick fat fuck! Провал 1-1, успех 6,6. А что значит провал 1-1 и успех 6,6? Типа, мне нужно 12 выбить или что? В чем прикол? Я до сих пор не понял. Типа, сколько мы? Это пример? Даже с 3%. Мне надо 10. Проверки плюс 12. У тебя 2 силы, то есть 10 из 12. Их сложность. Грубая сила 2. Окей. Окей. You didn't shut him down. Your fat fist didn't meet its target. Instead, it pulled you down with it. Ничего не говорить, попробуй сдержаться. Pig's trying not to cry. Kuno can't believe this shit. Can no one stop the Kuno? Pig, Kuno thought you had this. What happened? Kuno can't do anything now. It's safe to say he has established dominance over you. Fucked your shoulder, fucked your knee, fucked your fat body up. Да, это заслужил. You deserve this. Trying to show your dick to Kuno. Kuno was scared. Хоть понимаешь, какое дерьмо влез в уши, пацан? Kuno's just gonna beat the shit out of you again. I told you not to tempt such forces. Раздражение в его голосе направлено на тебя, а не на Гремлина. Now, how about we go and do something worth the public's time?
Минус здоровья. Кайф. Я переигрывать буду только в том случае, если... Ну, рип случится. This Postlovantorie mail collection box has been heavily vandalized with graffito. A closer inspection reveals 2 bullet holes in the front. Нах, пошел ящик пнуть его. Хороший ящик, погладить его. The box seems happy. Супер. Книжка этой книги «Роза пистолета, полумноженная дама». Разговаривая, о чем скажет мужчина, объятый языками пламени. Книга про паштеты. Книга не очень понятно, о чем она, да не имеет значения. Его культуры би-боя Дейра у него не говорится о свободе и способности что-то. Книга про будущее, о том, как правительство читает твои мысли с помощью радиотехнологий. Hello, sir. Step right in. The store is open. Девочка с пухлым, раскрывшись щеками, машет тебе рукой, улыбается. Нос у нее тоже покраснел от холода. Привет. Are you interested in a new and exciting book? Притоптывает ногами, чтобы согреть. Что это у вас тут за магазин? It's a bookstore, sir. We sell books, postcards, and some board games. It's called Crime, Romance, and Biographies of Famous People. Whoa, 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 whoa. Hold your horses, little girl. Что такое книги? Что такое открытки? Что такое настольные игры? Я знаю, что это такое. Я сказал, что все это такое, черт тебя дери. Sir, are you okay? You've been standing here silently for a while now. Можешь задать тебе несколько Okay, вопросов. sir. I'll try to answer any questions you have. I hope they're about books. Кто такие знают? Как тебя зовут? My name is Annette, sir. My mum, her name is Plaisance. She owns the store. She's inside minding the register or organising the stock. Feel free to step in and browse our wares. Чего ты стоишь здесь на холоде? I'm signalling that the store is open. Otherwise, people might not know. They'd miss out on the crime, romance, and biographies of famous people. A sudden gush of wind turns the pages of the books on the counters. She covers her face, smiling, but she's cold. Ты замерзла, могу как тебе помочь? Kind of you to offer, sir. Не знаю, что еще сказать. What could you do to help her anyway? Ты молодчина, с самого детства учишься усердно работать, погладить ее по голове. Может быть, мне поговорить сходить в магазин? No, sir. I'm happy to help Mum by luring in customers. Besides, I have some hot juice in my vacuum bottle to keep warm. Тебе разве не надо в школу ходить? I do my studies at home at the moment. I have to help Mum keep this place running. Что такое твоя школа? School? Well, mine is a big yellow building on Boogie Street, and the people there run it. They say it's a charity. Но ходить в школу ведь важнее, чем это. Школа фигня, тебе повезло, что не надо туда ходить. Mum says it's necessary to do both because it builds character. Mum says a proper worker is dutiful. That's how you get ahead in life. You succeed. Mum says it's peachy. She was a little afraid at first. There's talk about this house being cursed. Behind her, the window has been boarded up. You sense the boards creaking, twisting for a second, and some kind of doubt in her tense shoulders. Проклят, это как? Cursed in the way that makes them say that no business has ever really thrived here, sir. That they all go... С голой жопы. Банкроты. Exactly. But we've been doing fine so far. Я уверен, что все проклятия — это выдумка. Все звучит довольно серьезно. Наверное, мне стоит этим заняться. Прищурив глаза, ты смотришь сквозь щели в заколоченной досками витрине. We can go into the bookstore and ask about the case.
but I don't see much more to look into here. Лейтенант что-то черкает в блокноте. Yes. Please do also look at our wares inside. The postcards and board games are there, sir. Что ты знаешь о других разорившихся заведениях? В чем проявляется это проклятие? Погладь подбородок, хватит проклятие пока что. Что ты знаешь о разорившихся заведениях? Nothing really, sir. Mum doesn't allow me to sneak around in the back rooms or the cellar. I don't really know what's there. В чем проявляется проклятие? It does not manifest itself in any way. It does not exist. I liked it better when we were talking about whether it's appropriate to stand out in the freezing weather. Каким эктоплазмические проявления? Хорошо, я тебе покажу. Anything else you wanted to talk about, sir? Ладно, Maybe I хватит can пока tell you что. about some of our books instead. Кто такие знаменитости? Kings and queens and generals of old, or artists and writers, or musicians, those kinds of people. There's usually something extraordinary about them. I think that's why people read them, to find the secrets of their fame. Seems like most people who read those books fail to get more famous from reading them. Что читатель таких книг знаменитыми стать все-таки не удается. Но если читать книги о знаменитостях, то самому знаменитым не стать, верно? Да, но я о другом хотел спросить. Самому знаменитым не стать, But верно? it does make the famous people more famous. Похоже, что Слава это здорово, может быть, обо мне тоже когда-нибудь книгу напишет. Слова для поверхностных людей. У меня есть занятия поважнее. Похоже, все эти знаменитости просто сборище придурков. Слава для поверхностных людей. У меня есть занятия поважнее. Похоже, все эти знаменитости занятия поважнее. Okay, sir. Можешь не называть меня сэром, я просто рабочий человек. No, sir, I can't. It would be too tiring to refrain from it. It's already tiring enough to remember to say it all the time. It's nice of you to say I could stop, though. Я тебя понимаю, я сам, например, никак не могу перестать корчить эту рожу, показать на лицо. Да, понимаю, следующего посетителя ведь все равно придется называть сэром или мадам. Да, понимаю, следующий посетитель все равно придется называть сэром или мадам. Что ж, сэр так сэр, вперед, боец. By your command. Что такое роман? It's the type of book where there's a rich lady and she has to choose between the good man and the bad man. Or there could be a story about a poor lady getting a rich man. It's about man and lady business, sir. Бывает, что бедный мужчина встретил богатую женщину. А что, если оба мужчины плохие? А что, если все будут бедными? А есть такие книги, где эти мужские и женские дела вообще не ладятся? А что, если оба мужчины плохие? These are not very common. You can't have a choice between bad and bad. Nobody wants to read a story like that. А что, если история будет написана очень хорошо? Well, maybe then it's fine. Maybe if the lady then decides not to pick either, because she doesn't need a bad man. Yes, that would be interesting. Хватит с меня романов, у меня есть Maybe другие some вопросы. about other books. Что за Crime детективы? fiction is about murders or burglaries or things like that, and the work of a policeman or a private detective who's trying to solve a crime and catch the criminals. А что такое преступление? Не знаю, что сказать. Да тут все настолько плохо, показать себя на голову. Crime is what we were solving before this conversation began. Зачем кому-то читать о преступлении? Понимаю, преступление, убийство притягивает людей. Зачем кому-то читать о преступлении? It's exciting to people, I guess. They get to imagine dangerous things, and it's kind of like a puzzle, where you can guess who the criminal is, or how the good guys are going to catch him. Кстати, я сам полицейский. You don't look much like a policeman. Девочка влияется в тебя, словно пытается найти какие-то полицейские черты. А как потом должен выглядеть полицейский? Ладно, тогда, может быть, я не полицейский или перестал им быть. Как думаешь, должен выглядеть полицейский? Didn't mean to offend, sir. Sorry, sir. It's just that you don't look like Dick Mullen. Она показывает на книжную обложку. На ней изображен бравый весперский полицейский, который мрачно стоит над телом мертвой женщины. Я был точно как этот самый Маун, а потом решил немного
Пожить для себя. Знаешь, ведь никто на самом деле не похож на этого парня с картинки, это просто чья-то глупая фантазия. Знаешь, сильное тело не так уж важно для хорошего полицейского, вот что важно, постучать по голове. О, ты только погляди на такого парня, мне никогда таким не стать, как Мелон. На самом деле я хочу спросить о другом. Знаешь, не сильно так уж важно для хорошего полицейского, важно, что постучать по голове. Head, yes. No, it's your soul. Your blue soul. Душа, этот Маун выглядит как Хампельман. Погляди на его лицо. Кто станет уважать такого? Он даже нарисован неправильно. У него нет души. I'm not sure I understand. Рассматривать, отпускать его душу. Полицейский должен быть правильным человеком. Он должен всем нутром чувствовать закон. А за таким слабаком, как Маун, никто бы не пошел. If you say so, sir. He's just a fictional character. He's no match for your soul. Maybe you can show me some real police work, sir. Like in the books. Про Дика Малона на обложке глядит на тебя суровым неодобрением. Самообладание сложно. 12. 42% успеха. Не понимаю, какой пикер будет. Хорошо, сейчас я что-нибудь надедуцирую. +1 видел, что ей холодно, +1 она боится проклятия. Это плюс... нифига, окей. Ее можно будет выбрать снова, окей. You fail to deduce anything substantial. She waits intently. Дедукция позволяет сделать вывод, что ты девочка. Я детектив, и моя дедукция позволяет мне сделать вывод, что ты очень маленькая. На самом деле я, извини, ничего у меня не получается. Сделать вывод, что ты очень маленькая. Моя дедукция, что ты девочка. Я сделал что-то маленькое. На самом деле я, извини, ничего у меня не получается. It's okay, sir. Она быстро берет себя в руки и отвечает, ничего страшного. Так, хорошо, сейчас я что-нибудь продюсирую, самообладание. Ладно, увидимся. Before you stands a motor carriage. The bodywork is covered in blue and white livery, bearing the number 57. Vapor emanates from the large engine on the back of the vehicle. It hasn't had time to cool off yet. Кубик это 7-8, в зависимости от того, сколько очков на кубике надо складируется, проценты, сколько надо быть и более. Ну и поинты прокачки дают к успеху. То есть мне просто на успех ориентироваться, не на кубике в любом случае. Ну, игра прикольная. This must be the infernal machine that tore you from oblivion. In the cabin, you are welcomed by a set of steering levers, a radio microphone on a hook, a pull-out toolbox under the seat, and the soft glow of the fuel preheater gauge. The frequency tableau lights up, and a green button labeled Prime Line glows like a feline eye. And then you hear something. The soft purr of electrical kittens, radio waves cast far and wide over the metropolis. A woman's voice greets you through the static. Минусы плюс бросок кубика. Проваливающиеся проверки могут привести к чему? Да, прикольно. This is precinct 57. Hello, Lieutenant. How may I assist you? Hello, Alice. Please assist our colleague from the 41st precinct here. I'm putting him on. Привет, Алиса, я офицер 41-го час. Приятно познакомиться. This is Officer Alice Demetri, precinct 57. How may I assist you? Я 41-й час, мне нужно кое-что сообщить, пока кое-что Just сообщить. a second, officer. Первый режим удержания, помехи шат уютно, как костерок. Потом тебя приветствует пожилой голос, дребезжащий и странно знакомый. 10-2, 10-5. This is 41st, come in, over. A scrawny old man sits in a dusty cubicle, smoking, with a large white rectangle sewn on his vest. In front of him is a box-shaped apparatus with an array of wires and antennas. The radio switchboard. Читаю все на English. Привет, это я, работаю у вас на участке. 10-4, what's your status? Over.
Все плохо. 1018, 1020, over. Просто говори со мной по-человечески, я не понимаю всех цифр. State your message, sir, over. Хочу доложить о пропаже своего удостоверения. Это может прозвучать странно, но я хотел бы обсудить кое-что личное. Я хочу пропажу удостоверения. 10-9, repeat message, over. Удостоверение не могу найти, пропало. Короче. 10-4, message received. This is a very serious situation. I need to 1022 the captain, over. Is it him? What does he want? Says he lost his badge and needs to report it. He what? He lost his badge? Промолчать. Who lost his badge? Chester McLean. Dick fucking Mullen. Who do you think? It's Officer Dick Mullen from the bestseller Dick Mullen and the Lost Identity. Dick Mullen is not your name. It's the name of a fictional detective who would not lose his badge. А, это мы узнали недавно, кстати. Defend yourself immediately. Броня сейчас же. Laughing at you. Над тобой смеются. Авторитет. А, это психология, это интеллект, окей. Сэр потерял, удостоверяет. Вот умора, типа я первый в мире коп, с которым такое случилось. Прекратить, я просто хочу... Ага, офицер потерял удостоверение. Вот умора, типа я первый в мире коп, с которым такое случилось. He says this has probably happened to other policemen before him and laughs sarcastically. Oh goddamn it! Is he fucking kidding? The whole station's gonna be dicked for this. Satellite Officer Vikmar is wondering if you might be joking and adds that this tarnishes the reputation of the entire station. Over. Mullen dicked us. Дикий дик в натуре. Ну хватит, оператор, пусть прекратит. Дело серьезно. Можем прекратить? Я просто хочу подать заявление, покончить с этим. 10-4, I hear you, officer. I'm just going to make a note here that you are in pursuit of your misplaced badge. Over. Fuck me. Mac, come here. You've got to hear this. Dick Mullen lost his badge. What's going on? Super Cop here lost his badge. He lost his what now? His badge. He lost his goddamn fucking badge. Да перестаньте все хоть секунду повторять, потерял удостоверение. Пока довольно, я хочу обсудить другое. 10-9, come again. I didn't get that. Over. Из-за громкого обсуждения на фоне ему трудно тебя расслышать. New heights even for Captain Sober. Ask him. Ask him if he's lost his gun, too. Sergeant Orson wants to know if you lost your gun too. Over. Check your pockets. Check your... Holy fuck. You don't know where it is, do you? Боже, его нет. У меня нет пистолета. Боже, его нет. Okay, it's gone. Your gun is most definitely gone. 10-9, come in, officer. Did you get my question? We were wondering about your gun. Over. Убедите их, что не потерял пистолет. Драма. Even before you can get the words out, everything gets scrambled in your brain. Конечно, я не терял свою тушку, то есть пушку, блях. Не терял свой He пистолет. says he didn't lose his gun. Or his phone, whatever that means. Если нет кавычек, то ты говоришь в своей голове. Понял. То ты это говоришь в своей голове. А, окей. Ask him to describe it. Когда His отвечу, не gun. понял. Not as Всё. fun. Just a gun will do. Satellite Officer McLean requests a description of your weapon. Over. Oh, request a description, huh? We'll give him one. Describe the plasma gun. Plasma gun. Describe the plasma gun. Во-первых, он здоровенный. Спереди у него раструба охладительных каналов, а еще контейнеры с водородом торчат. Прошептать лейтенант Ким, а у тебя какое оружие? Ну что за вопрос? Пистолет как пистолет, обычное оружие. Блин, ну нет у меня довольно... Нет у меня оружия. Ну, во-первых, он здоровенный. 10-9, come again, please. Over.
У меня есть магнитный ускоритель, дуга, разгоняющий заряженный шарик сине-фиолетовой водородной плазмы. Почти до скорости света. I'm going to need to put you on speaker for a second. Over. При столкновении с материей он взрывается силой умирающей звезды, уничтожая все живое, а я сказал, что с него так и течет сладкая синяя плазма. The officer is describing his genitalia in exaggerated terms. Over. Host in heaven. Did he lose his gun and his mind? Dear God, he lost his gun? Oh my, I can't. This isn't really a laughing matter. Mac can face a giant of Coco Nur by himself, but Disco here made him piss his pants. Oh, I can't. Fuck. He lost his ass, but he still got his wiener. Oh man. I'm not going to. Ask him. Sergeant Orson here is wondering if you are still in possession of your genitalia. Over. Да, письку тоже потерял, хорошо, что я не забыл. У его мамки, когда взад ей вчера пердонил, так ему и передай. Я не обязан это слушать. Огнеходец с отбоя. Выключить рацию. Забыл у его мамки, когда взад ей вчера пердонил, так ему и передай. Я хочу на самом деле рацию отключить, я не знаю. Или и второе тоже. Окей, второе. That's a negative. Not going to say that. Over. What's he saying? Share with the class. He said he sodomized your mother. The prick ate Mama's vanilla waffles at the captain's birthday party. Some nerve he's got. Ой. Sure her vanilla waffles were the only thing he ate? Shut up, Chester. This isn't funny. This is my mom we're talking about. Tell him to apologize right now. Sergeant Orson requests that you apologize for the claims that you made about his mother. Over. Ладно, передаю, что я извиняюсь, это была просто дружеская подъебка, мышкопа. Эй, если боишься последствий, то, может, не стоит задирать огнеходца? Ну чё могу сказать? Спасибо мне! Как врубил этот кал, выключил звук и смотрел тебя. В принципе, если не читать, то еще смотрибельно. Но для полноты картины тебе не хватает пивка в левой руке и чипсов. Чипсы, спасибо большое, пива нет. Спасибо. Если боишься последствий, то, может, не стоит задирать огнеходца. Ладно, передай, что я извиняюсь. Это была просто дружеская подъебка мышкопа. Но я уже оправдываюсь, так что второе. Mac, he says you shouldn't have antagonized the firewalker in the first place. Who? Захлебывается изумлением. Satellite officer V. Огнеходец. I'm afraid he might be referring to himself as Firewater, sir. Firewater? He's lost it. Fuck it. Tell him to find his goddamn badge and gun. That's the only thing that matters. Satellite officer V. Нет, пожалуй, мне и так хорошо и без пистолета, спасибо. Я услышал, займусь. 10-4, affirmative. Officer is in pursuit of his firearm. Oh God, Officer, do you need further assistance? Over. Может прозвучать странно, но я хотел бы обсудить кое-что личное. Пока у меня все. Кое-что личное. Okay, 10-4, sir. I hear you. Relay your question. Over. Wait. Before you say anything stupid, think it through. Что тут? Что тут You're думать? going to be looking at a straitjacket if you tell everyone you lost your memory. Be smart about this. Ask if he's there alone. 10-4, sir. I'm not hearing your question. Точнее, конфиденциальность данных тебе. Я хотел бы узнать, есть ли у тебя в отчете описание моего удостоверения. Можно мне его зачитать? Имя, звание, дату рождения. Пожалуйста, впредь обращайся ко мне по полному имени. Есть новости о моей семье. Я когда-нибудь рассказывал себе о своей жизни до РГМ?
У тебя в отчете описание моего удостоверения. Можешь мне его назвать, имя, звание, дату рождения? Пожалуйста, впредь обращайся ко мне по полному имени. Пожалуйста, впредь обращайся ко мне по полному имени. Это, кстати, нормально. Остальные, repeat message. I didn't get that, sir. Over. Ты можешь, блин, не цифрами сыпать, а просто нормально обращаться ко мне по имени? What? What is it? What can he possibly still want from us? He seems intoxicated and keeps asking me to call him by his name. Mullen's drunk and emotionally aggressive. That's new. Wrap it up. Don't indulge in his drunken antics. Не, в пизду. Understood, sir. Over. Пока у меня все. Roger that. 10-10. Over and out. 18 kilometers to the south, in the 41st Precinct's relay booth, a small crowd has gathered around Communication Officer Jules Oldboy Pidier, around a dozen cops. The small room is filled with cigarette smoke, abuzz with laughter, when Officer Judith Minot enters. Her left arm is in bandages, and her hair trimmed short. What is going on here? Did something happen? What happened is my partner made contact. It's not good. He's lost his badge and his sidearm. He seemed confused, delirious even. Mac, the torso Torson, is finger-fucking his fist, laughing hoarsely and apparently telling some dirty story to his partner. Yeah, Mullen was fucked, alright. Sounded fucking drunk to me. Yeah, Mac's right. That was some gnarly shit there. Enough! None of this is funny. It's fucking sad. That's what it is. He's a cop. He's one of us, goddamn this. We must help him. Хорошо, произнес Мина, глядя на свои начищенные черные ботинки. Yeah? How do you fucking plan to do that, huh? Get him off the drink? Go jogging with him in the morning and get him on carrot juice? He's a lost man. I just know we can't give up on him when he's at his weakest. He wouldn't. Собрался с неловко переминаться, кто-то пытается незаметно улизнуть. Mac, man the door. You know what he told me? I don't want to get better. I want to get worse. Those were his words. This shit does not leave this room. Not a word of this to the captain. Or anyone else. We'll give him a couple of days to pull his shit together. I guess I can hold off the report for a few days. Good. Okay, everybody. Nothing but a prank call here. We all got our laughs. Now get back to work. Far north, on the other side of the motorway, the officer quietly hunches with his hand in the motor carriage. Закрой дверцу. Запомним тающим снегом. Нахер полицию. Ловим мусоров, название улицы разобрать невозможно. Hello, sweetie. То есть вам нравлюсь? You're a handsome man, officer, with your mustache and your chiseled jaw and that silly dimple on your chin. But dear, you're not for me. I'm too old and too married besides. In another time and place, she might have flirted back, but that ship sailed long ago. You must forgive me. I'm getting so scatterbrained. I completely forgot to introduce myself. I'm Lena. My husband Morel and I are staying with our friend Gary just down the street, but I come here for tea when they're away. This Lena is wacky enough for the motley crew. Hire her on the spot.
Разношерстный экипаж, скорее бы вербуя. Похоже, кресло. Надо покатаемся вместе. Не уверен, заметили вы, но я не знаю, где я и что я делаю. Да и вообще ничего не знаю. Yes, officer. You look rather dazed. Like a stunned fox. But surely things can't be that bad. She won't judge you, no matter what you say. Так, купец, что потерял план. Надеюсь, вы правы. Надеюсь, сегодня настолько плохо лгу. Я преувеличиваю, забудьте, что наговорил. Я так купился, что в прямом смысле потерял память. Oh my. You know where we are, right? Я в кафетерии танцев в трепе, так, а у меня на ключах написано, правда, не знаю, в каком-то клоповом зоне боевых действий в загробном мире мы умерли и стали призраками. У меня на ключах написано. That's right. And where is the Whirling in Rags cafeteria itself located? В том-то и суть, я понять не могу. We're in the city of Revachol, dear. Если честно, дулю с маком я знаю про Ревашол. Что это за место? Ладно. Yes. And Revachol? Если честно, дулю с маком я знаю про Ревашол. Что это за How место? would I even begin to tell you? Revachol is the most beautiful city in the world. We're fortunate to be here, you and I. I haven't seen very many other cities personally, but everyone says so. Revachol is a rare jewel. This city used to rule the world, though it has seen better days. Тишина разглядывает твое лицо, ты верно выглядишь совсем Speaking потерянным. of history, you know what year it is, yes? Плохой год для человека, хорошо так за 40 лет или уже за полтос. Я не знаю даже, сколько мне лет. There. The year is 51, and spring has only just started. I'm sure there are better days ahead. The lieutenant studies you, rubbing his chin. I'm beginning to suspect that you might indeed be completely adrift in this reality, thinks the lieutenant. How can it be that bad? Never mind. We're in this now. I can tell that this is taxing for you, so I'll just ask one more question. What regime are we living under? What mode of government? В каком режиме, какая форма проблем? Ну, у нас какая-то демократия. Хочется верить, что диктатура пролетариата, но что-то подсказывает, что это не так. Наши правители грозные воины, мчащие по прерии на гордых жеребцах, цивилизация трепещет перед нами. Нами правят разумные машины, они подсчитывают, как получить самый свободный рынок, все обстряпывают дела и пашут как не в себя, как и подобает крутым визионерам. Наше восприятие реальности искажают, а нашим разумом управляют при помощи радио. Это нужно, чтобы скрыть наши истинные правители, иностранцев и женщин. Полицейская. Нами правят копы. Ну, у нас какая-то демократия? Nope. Sadly not. Revachol is what's called a zone of control, under an alliance of foreign powers called the Coalition. We have no government of our own, and what democracy we have is market-driven. Если нет правительства, откуда взялись копы? Не знаю, что искать. Я страшно зачем. Если нет правительства, то откуда взялись копы? Oh dear, this is troubling. You really ought to know that, being one yourself. There aren't any cops in Revachol, not in the traditional sense. The status of law enforcement has been a complicated matter since the revolution. But we should stop for today, sweetie. You look like you need a break. Besides, I'm not the best person to explain the big things to anyone. She's scared now. She's realized you really are brain damaged. Ну что, как я справился с заданием, вы упомянули революцию, что это? А кто может рассказать больше? Подвести итоги. Someone more educated in sweeping matters. Maybe you should ask. Лейтенант? No. I'm not an encyclopedia. I won't be a guide either. I'm a detective. Of course. Then I don't know. Someone rich, maybe? Wealthy people are educated. Though I don't know where you would find a wealthy person in Martinez.
Вскрыть мусорный бак, найдите свое удостоверение, свой пистолет, узнать всю правду о реальности. Вы понять не имеете, где находитесь. Если Лена советую вам поспрашивать окружающих, чтобы они побольше рассказали вам о мире. Может, стоит поговорить с кем-нибудь богатым, богаче и образованным людям. Вы, похоже, в кресле. Yes, dear. I'm a paraplegic. Личная карта? У кого? A paraplegic is someone with limited or no ability to use the lower half of their body. Paraplegia is caused by spinal cord injuries, like falling from a great height, or a grenade explosion. Сколько ты лучше выбирать верхнюю? Гранаты вы воевали? Простите, невежливо. Буду спрашивать про колесо, забудем. Пожалуйста, спасибо, что разъяснили. Теперь о другом. Вы воевали? No, dear. I'm not quite that old, although I was injured in the line of duty. Ходили в горы, вы ходили по канату. Такое ощущение, будто я воевал. Вы ходили по канату? Ходили в горы? Nothing so glamorous, dear. Though when I was young, I dreamt of planting the Revacholian flag on some figurative peak. I was a training and development manager at a rapidly expanding mail-order shoe company. You'd think it would be a safe job, but I had to be everywhere, and, well, once I happened to be under some faulty scaffolding. I was lucky. This was almost 20 years ago, and I was compensated exceptionally well. One can only dream of such payoffs nowadays. Простите, невежливо было спрашивать про колесо забойно. Спасибо, что разъясните. Теперь о другом. No problem. There is no bitterness in her voice. She accepted the curiosity her condition inspires a long time ago. Приняла то, что ее особенности вызывают любопытство. Айда покатаемся вместе. Whatever do you mean? Приглашаю вас стать моей напарницей. Ездить на кресле, убирать трупы из задних дворов, ловить серийных убийц. Просто вспомнил текст одной песни Wanna Roll With Me. Айда, мол, покатаем. Ah, yes. Probably Roll With Me by the Fletchers. People often quote the Fletchers at me. Morel says it's my theme song. Мне пора отчаливать. Of course, dear. Good luck with your case. Yes? Хочу поговорить о тебе. Me? О тебе. I don't see how my life is pertinent to the investigation. Проще говорить, если мы наладим отношения. Ну, ладно, тебе, лейтенант. Не закрывайся, и правда. Что мне за дело до чихарика стойника? Нам будет проще работать, если мы наладим отношения. That's a fair point. All right. For the good of the investigation, what do you want to know? У тебя очки, ты не похож на других людей вокруг. Расскажи о себе какую-нибудь тайну. А ты разговариваешь с самим собой? Расскажи о себе какую-нибудь тайну. No. Спросите еще раз. Your brain sends the signal to your lips, but they refuse the order. Something is paralyzing them. You're pretty sure it has something to do with the lieutenant's eyebrow. The eyebrow is exercising psionic control over you. Бровь психотрона тобой управляет. Что со мной происходит? Что со мной происходит? Something the matter, detective? This guy's got authority off the charts. With just the flick of his eyebrow, he's able to make you his thrall. Так, а сделать что-то могу? Nothing. You better hope he doesn't abuse his authority. There's a lot of it. Значит, называю помощь и смиренно подчиниться его власти. Подчиниться власти. The lieutenant relaxes his eyebrow, and you seem to regain control of yourself. Ты не похож на людей в округе? That's because I'm half Seolite, or quarter. My father's father was from Seoul. So was my grandmother, but from my mother's side. It's not an interesting topic. It's a part of the world, officer. A geopolitical entity and a geographic division. I told you it wouldn't be interesting. А ты просто рассказываешь скучно, а я хочу узнать о соли побольше. Ну ладно, скучно так скучно.
Ну ладно, скучно так скучно. I can see you're disappointed. You are right to be. I don't speak a word of Seolite. I've never met either one of my grandparents. I've never been to Seoul. I'm a regular garden variety ravacholière. He's glad to have shut down your question. Довольно, что отбил твой вопрос. Тебе очки. That's correct. You feel a slight urge to put the lieutenant down for this, but you can't quite muster enough testosterone. Это точно. Ну, типа очки, это круто. Are they? They are mostly just cumbersome. You could use a good, normal pair yourself. Восприятие зрения. Средний 10, все, у вас 7. А ты разговариваешь с самим собой? What do you mean? Ну, когда думаешь, у тебя бывают такие типа диалоги с собственным мозгом? I have no idea what you're talking about. The lieutenant's conceptualization skills must be rather rudimentary. The lieutenant is a police officer of the old school. His concerns are material and extrinsic. But this isn't an old school case. Понял, ты из олдскульных детективов, но дело-то не олдскульное. Понял, ты из олдскульных детективов. Уважительно кивнуть. А как ты тогда, постучать себе по голове? То есть твой мозг никогда не влезает с советами, предупреждениями всякими такими. Понял, ты из олдскульных детективов. Уважительно кивнуть. So what? That makes you the new school? God spare us. For real detective work, nothing beats a good notebook by your side. The lieutenant produces his small blue notebook and idly thumbs through a few pages. That's where his conversations with himself take place. We all have our different mediums. His is written. Как все подвести итоги? Let's change the subject. Знаешь, что я... Думаю, тебе следует знать, что я ничего не помню. No response. He just arches his brow. Ладно, The проехали. moment passes. The lieutenant glances at the sports watch on his wrist. Расскажи мне отдельно. What do you want to know? Все что угодно, я вообще ничего не помню. Как, по-твоему, это дело с налетом тайны? Если мы разных участвуем, почему ведем одно дело? I'm afraid you and I are pawns in a pissing competition. С вами лишь пешки в писькомерении. His disdain is clear. This man would not use such an expression otherwise. You don't know? I assumed you were in on it. Я не помню, что в чем-нибудь таком участвовал. Знаешь ты, чего я участник? Ретроградной амнезии. Расскажи. It's just stupidity. We shouldn't waste any more time on it. If you want my take, ask me after we've inspected the victim. Писькомерение. Судя по всему, между участками 41 ваш и 57 Кима шло какое-то мерение писькомерия. Спросите Кима об этом, когда закончите первичный осмотр тела. Скажите сейчас, это, кажется, актуальная информация. Оставить. Was there anything else you wanted to know about the case? Как потом делать с налетом тайны? Рич, вижу, ты устал немного. Ты знаешь, что когда много сидишь, нужно делать разминку. Не мог бы ты поприседать немного, но повернись лицом к стене. Заранее спасибо. Не, спасибо большое. Как потом делала с налетом тайны? No, it's not a particularly mysterious case. Почему? The deceased is a security guard for a corporation involved in a labor dispute. It doesn't take a DeLorean polymath to put the pieces together. I just don't see the case getting more mysterious than that. Завершив в трудовом конфликте корпорации. Я вот думал, не замешано ли в деле что-то потустороннее. Ну, знаешь, паранормально. Пока прикольно. Они просто многое сделали для того, чтобы это было интересно играть. Белый мужчина за 30, чего же более. Лично я считаю, что трудовые конфликты максимально таинственны. Ну ладно, возможно, это дело не таинственно, но может оно хотя бы замешано на сексе. Я думал, не замешано ли в деле что-то потустороннее. Возможно, дело не таинственно, может оно хотя бы замешано на сексе. Белый мужчина за 30, чего же более. Лично я считаю, что трудовой конфликт максимально таинственен.
Считаю, что трудовые конфликты максимально таинственны. Then you are in luck, because we are in the midst of a major strike by the dock workers union. Maybe more than that. The union clearly wants a piece, not just of the industrial harbor, but the Wild Pines Corporation itself. Is this a strike then? Or the first shots in a workers' coup? I expect the case itself to be less challenging than navigating these community matters. This district isn't used to the RCM's presence, and the union rarely overplays its hand, as it appears to have done in this case. Это стачка или попытка переворота? Strike, coup, revolution. It's brigandage, however you parse it. You feel something rising through you. A familiar feeling. An opinion taking form. Оформляется, ты чувствуешь, как в тебе что-то поднимает голос, знакомое чувство, оформляется мнение. Просто versus всего у вас 9. Нам бы этих пролетариатов растереть фарш да скормить свиньям. Нам бы этих владельцев растереть фарш да скормить свиньям. Столь ограниченное количество исходных данных не дает мне со всей уверенностью решить, кого лучше растирать, фарш или скармливать свиньям. Нужно поварить себе это решение и, да, национализм. Не думаю, что благоразумно растирать фарш и скармливать свиньям что одну, что другую сторону. Я очень интеллектуально. Последние 20 секунд я размышлял, кого растерять фарш. Почему? Последние 20 секунд я размышлял, кого растереть фарш. Почему? Politics is habit forming and hazardous. It is also irrelevant to police work. You're right to doubt the impulse. It might be detrimental to our task here. From an imaginary fan. Могу помешать работе с воображаемого вентилятора. Now, was there anything else you wanted to know about the case? Абсолютно что угодно. Я вообще ничего не помню. Maybe you can tell me what you do know to help me narrow it down a bit. Вообще ничего не помню. Только то, что сам мне рассказал. Do you want me to brief you? Да, брифинг звучит отлично. 3 days ago, the RCM Emergencies Desk received a report about a security guard who was found hanged in Martinez. An anonymous caller said there was a dead body behind the Whirling in Rags hostel cafeteria. The cadaver had been there for 4 days. No one had come to investigate. During that time, the victim had been stripped of his belongings. The caller did not identify him, but used the word lynching. There is an ongoing labor dispute between the local dock workers and the logistics company Wild Pines. I was told we should approach the death as part of this dispute. Стой, что нам известно о жертве? Кто звонил? To find him or her is one of our tasks here. For now, all we know is that the tone was muffled, using a device of some sort. The desk could identify neither the caller's age nor sex. There's a strong prejudice against involving the RCM in what's seen as union matters. The dock workers' union is the de facto police in Martinez. Now it appears they've started executing too. We cannot allow that. Погоди, РГМ это... Да, конечно, понял. Хочу уточнить, что наверняка наша работа найти убийцу. Так, я все равно ничего не понял. Погоди, РГМ это... That's us. The Revachol Citizens Militia. We're the police in this city. Ревашольская гражданская милиция. Полиция этого города. Хочу уточнить, чтобы наверняка наша работа найти убийцу, так? That's right. Выполнено секретное задание. Стоп, что? Просить Кима рассказать вам о деле. Обычно полицейские вводят в курс порученного им дела. Иногда они забывают вводную информацию. Их приходится вводить в курс дела еще раз. Нажмите на Кима и спросить его о деле. Мы можем снова пройтись по вводным данным. Вообще пока у меня все. Good. Я заметил, что ты за мной ходишь. Excuse me? Если я хочу вести дело один, а то ли, говорю, ты портишь мой стиль. Да ничего, просто заметил. You have a distinctive way of walking. If I were to walk in front of you, we would surely collide. Оставить. В каком смысле своеобразно? Оставить. A moment passes.
The lieutenant glances at the sports watch on his wrist. Ничего себе. The man with the unimpressive beard notices you approaching. Mr. Yard, right? Лейтенант повернулся. You run this place. Yes. I am Kim Kitsuragi from Precinct 57. This is an inter-district investigation, so joining me from Precinct 41. Что в нем участвует, сообразит, что по-прежнему не знает твоего имени, он смотрит на тебя. Предвестник краха. Что золотой, оранжевый, аки лесной пожар, но пахнет спиртом. Я сейчас в активном поиске имени. Fantastic. Это как когда ушел из группы, но еще не выбрал имя для сольной карьеры. Ким собирается что-то сказать, не мешать ему. Right. Now, I know it took us a while to arrive at the scene. It also took you a while to call us and report the dead body. It was you who placed the call, yes? No, I only just got here. It was probably Sylvie who called you. She usually works the bar here. I'm only temporarily taking her duties. Do you have her number? As a matter of fact, I do. Стопка Костеров находит клочок бумаги. Твой лейтенант. You said you just got here. From where? Are you a local? What, of Martinez? No, I live in Jamrock. I only sometimes come here to keep an eye on the place. This is just one of the many, many cafeterias I manage. But you still know your way around, yes? In case we need directions. Yes, I know where some things are, but as I said, I don't live here. I just used to work here. And I'm not going to start working here again, if that's what you think. I didn't imply that. Detective. Кто я? Кто я? Я думал, кто я. Кто я? Чё? Да. I have everything. You? В смысле, если у меня вопросы задать их, нет, спасибо, не задать вопросы. В смысле, если вопросы задать их. Yes. He means, do you have questions for me, like a police officer would? Явно завелся. Кто его убил? Почему Сильвия не здесь? За что ты меня так не любишь? Вообще, знаешь, ничего не идет на ум. Почему Сильвия не здесь? She went away because none of your business. Хорошо. Extra fine. За что ты меня так не любишь? Why would I have a problem with you? You're a hero cop. То есть я не только коп, но еще и героем? Еще и герой? Yes, you are. A real decorated hero. Что сделал? What did you not do? First you took the body down, then you solved the murder, then you didn't trash my hostel room. Maybe you even negotiated the strike. Татьяна, на самом деле я его не снял. Так, божечки, я правда это все сделал? Следи за языком с офицером так не жду. Божечки, я правда это все сделал? На самом деле тело я не снял, так? You're right, you didn't. And it's only taken you 3 days not to. Чем все это время занимался? Ты меня видел? No, I haven't seen you around. I just got here, remember? Was there anything else? Кто его убил? I don't know who killed him. I'm not the police. That's your job. Ты его убил? What are you, crazy? Of course I didn't kill him. У меня все. Let's go. Not so fast. You owe me 130 real. Эквилибристика средняя. Незаметно ускользнуть. Это красное. Кто позвонил в час, чтобы сообщить об убийстве? Воспользоваться Кир, чтобы позвонить Сильвии и спросить, не она ли звонила в участок. Что такое реал? Oh, excuse me. You owe me 130 real. Аристократический акцент. The IIR, or Inter-Isolary Real, is the global reserve currency.
Whatever part of the world you're in right now, it's safe to assume he means you owe him some money. Интеризоларный реал. Реал — это какой-то уличный сленг, а тебе понятием... Я тебе по понятиям должен... А, понимаю, ты говоришь, что я должен тебе денег. Wow, you're a genius. Yes, that's right, money. You owe this establishment 130 real. Терристон, за что я должен этому заведению? Ну что такое деньги? What are you, a philosopher? Вообще это возможно. С самого пробуждения мне с трудом удается вспомнить даже самые базовые понятия. Нет, просто еще не сориентировался. Вообще это возможно. Money is what grown-up people use to pay for things. Things like this hostel room or 8 bottles of potent blend and 9 packs of Royal Extra. We use it for everything, really. Показать ему найденная монета — это деньги. Не показывать ему монеты, они наши. Показать ему найденная монета — это деньги. Yes, it is. Пересчитать и отдать ему. Тут 10 плюс 10 плюс 20, всего 40. Теперь с меня 90, так? No, you see, that's 40 cents. Cents are a form of currency 100 times smaller than the real. I'm not even going to take this. Come back when you have 130 real. А чё мне здесь высветилось, я не успел увидеть? 100 раз месяц, но это же ужасно. Ладно. The cafeteria manager stands silently, looking at the coppers on the counter before him. For a moment, his antipathy is overcome by compassion for the sheer smallness of the money. Isn't it evil? The order of magnitude between what is asked of a person and what they have? Не выступать, а собрать монетки. There's a shuffle of nylon as Lieutenant Kitsuragi looks for something in the pockets of his orange Полученные bomber. деньги 0,40 рублей. That's cop 4. I haven't offered to pay because I don't have any money either. Я не предложил заплатить за вас, потому что мне самому нечего. Что теперь? I'm sorry, but he has to pay. I can't let him stay here any longer if he doesn't. If he doesn't have the money by tonight, then... У него не будет денег, он пожимает плечами. Officer, maybe you're better off working this from home for now. You live in Jamrock, right? It's not that far away. А здесь больше негде остановиться, у меня нет дома. Я не помню, где мой дом. Снять туфли, шанс был, скажем, был выше, нифига прикол. Я не помню, где мой дом. Officer, you really need to take this up with your station. I have a shortwave radio in my car. Call them, ask for assistance. We have to get this investigation started now. Good luck. Возместившая запросить дополнительный бюджет в участке. By the way, where is home? The address is coming up blank, and this place sure isn't it. Я правда не помню. But you've been at this hostel cafeteria for only 3 nights. Where were you before? You had to be somewhere. Мне нравится, что типа герой ничего не помнит, и мы типа восстанавливаем потихоньку. Ну, как бы это логично, если мы играем в игру и ничего не знаем. Но это прикольно. Ну, в рамках игры это работает. Может, к югу отсюда? You don't really know, do you? Не знаю, получается бездомный. Ловлю лишь смутно обугленный образ, не знаю. South, maybe. Doesn't sound like somewhere you can stay if you run out of money. Может, я могу как-то вспомнить, начертить линию до конкретной улицы, конкретной таблички на доме.
Мусорки за ночью, какая разница? Бомжи, коп, хули. Может, я могу как-то вспомнить? You can try. Run some addresses in your head when you get the time. Maybe a street or an apartment will appear. Фига. Что вообще происходит? Да, это прикольно. Одинокая дорога домой. Порядок мыслей. Временный бонус за исследование. Плюс энциклопедия память о событиях возвращается. Время исследования 6 часов. Проблема. Давай перемотаем назад, пройдем по твоим пьяным следам назад до дома. Перепрыгнем через разведенный мост. Через канал к юго-западу отсюда упадем. Поднимемся через 20 минут. Свернем с асфальтированной улицы и побредем через дворы, пугая детей. Пройдем под громадной эстакадой автодороги 887, пока не доберемся до района отчуждения в северном Джемроке. В это время года улицы замерзла, покрыты льдом. Пойдем по Мейн-стрит до Пердышен. Здесь в сторону отходит переулок, и в грязи отпечатались следы твоих подошв. Опыт 95 из 100 очки навыков. Интернализировать решение. Ебать мой хуй. Сколько поиграть? Пока играем. Бонусы от мыслей нейтрализировать. Остановить. Опыт 95 из 100. Бонусы от мыслей. Задействуйте все свои знания. Удивляйте эрудицию. Интеллект. Основа плюс 3. Одинокая дорога домой. А потом появится какой-то другой. Эквилибристика, самообладание. Okay. The door is closed. There is no answer. A tremendous loneliness comes over you. Everybody in the world is doing something without you. Я так одинок. Зачем ты со мной так? Пожалуйста, не надо. О, прелесть, не оставляй меня среди смрада. Проглотить эмоцию. О, прелесть, не оставляй меня среди смрада. The door does not care. Снова постучать. Still no answer. Постучать еще раз очень громко. Still nothing. The lieutenant gives you a quick glance. He doesn't like where this is going. Уйти. This fan has 2 chain pull switches. Or has it been consigned there? Ким старается не смотреть на сломанную дверь в ванную. The bed is cold and not particularly inviting, but it's yours. The sheets look awful. The option to go to sleep becomes available every night after 9 p.m. Пока что не время отдыхать. A mirror hangs on the bathroom. Kim also tries not to look at the pile of taped viscera on the carpet, or the weird suitcase on the hat rack, or the potted plant dying in the corner. But it's all just too morbid to ignore. Лишний масштаб разрушения звеньев за все это. Таков мой путь. Вот тут и творится волшебство. Молчать, стоически кивнуть. Извини за все. No problem, officer. Очко навыка. Ничего, офицер. Он делает шаг к двери, словно хотел бы уйти. The worker is in a deep slumber. Perhaps he's on his way to where you just came from, into the primordial darkness. On the counter, rolled out of his open hand, you see a blister pack of headache medicine.
Взять таблетки, лейтенант, кто это? No idea. Looks like he works for Wild Pines, the logistics company who owns and operates the harbor. Чего он спит посреди бела дня? Possibly because there's a strike going on in the harbor. There's not much to do aside from drinking and sleeping. Inside, you see a set of steering levers, a radio microphone, a pull-out toolbox, and... Очко навыка я получил. Урон -1. Держите удар, не дайте себя прикончить. Я даже не знаю, как действовать. Пока что. The RCM in Martinez. What can I help you with? We don't see a lot of police around here. That's all. Есть несколько вопросов. Of course. What can I help you with? Нужно дать дорогу. Нахер полиция, это что? Кто такая? Me? I am just a gardener. Здорово. И что здесь делаешь? I am working. На чем? I have a greenhouse in the yard there. I've been trying to get some work done. There's discomfort. She stops mid-sentence. Продолжай, все нормально. As you probably know, there's a corpse hanging from a tree there. It smells pretty bad. Don't worry, miss. We are here to clean it up. You can get to work soon. Mm-hmm. Thank you. My head is about to explode from all the salts I've had to inhale. Of course. I won't hold you back. Her gloves. You get the feeling that you need them. You have a dead body to deal with after all. Можно одолжить твои перчатки? Sure. Keep them. I have another pair. Спасибо. Плюс техника. A simple little cadence. He seems to be making it up as he goes. Слушай дальше. From another planet. Hey there. Что происходит? It's the jam, my man. It's a traffic jam for the ages. Harbor gates up the street are shut tight. No explanation given. Workers on strike, scabs agitating, an all-around clusterfuck. Meanwhile, we're all stuck here in long-haul limbo for days upon days upon days. Upon days. В лимбе, да? Так вот куда я попал. Yeah, exactly. It's official. He too agrees. This is the antechamber of the afterlife. Сколько тут торчишь? Feels like forever. Like I was born on this here roundabout and this was all I ever knew. Just me and the metal and the tires, the oil and the fumes and mazout. Можешь повторить только на этот раз без звука рта. Вычурно сказано, я тебя понимаю. Yeah, imagine. It's been a whole week already. Behind the laugh, however, a touch of sorrow. So tell me, what do you need? Идет с мелочи для рабочей кассы. Расскажи побольше про эту забастовку. Ты знаешь что-нибудь о мертвеце? Что именно ты перевозишь? Расскажи побольше про забастовку. It's like whatever's going on over at the docks. Workers got a blockade set up, making demands, no way in or out. Что требует процесс? Some pretty wild stuff I hear. Like a giant new power crane in half the company. I forget what exactly. Good on them, I guess. I've heard talk there's a company rep in town too. Like a strike negotiator type.
They'd know what's up. Precise demands and so on. Ah, yes, from the Wild Pines. We'll meet her soon enough, I'm sure. Как думаешь, что хочет компания? They want to keep that money flowing in, my man. Ka-ching. Что ты еще мне хочешь рассказать, подвести итоги? Anything else? Yeah, this ain't really my area of expertise. I just do my job and get paid. I have things to do and places to be. All of us do. Sir? Us lorry drivers. Camionneurs. You still hang around here waiting for this mess to end. Most have scurried off somewhere to get drunk or high. Or laid. Not that I blame them, really. А ты сам-то что? Not my thing. Chasing transient pleasures is a drag these days. I prefer the examined life now. Thinking, reflecting, observing. Выглядит на горизонте, в глазах виден отблеск чего-то. Ты знаешь что-нибудь о мертвеце? He ain't one of us drivers. I know that. All accounted for. Otherwise, I haven't really asked about that. Been wasting time right here. Keep him busy. It's easy to see he's telling the truth. He's kept his nose out of the dark stuff. Деятельность какой? Analyzing the fundamental structural and psychological conditions of being stranded in the midst of a sea of motor lorries and their sad, despondent chauffeurs. К какому выводу пришел? A sense of surprise there ain't more bodies hanging from more trees. А что именно ты перевозишь? Oh, high-grade narcotics, illegal firearms, stuff like that. Time to arrest him. Ладно, а на самом деле? Can't even get a few jokes past you, my man. I've got another haul of found cargo. Mostly sporting goods, tracksuits, and that kind of thing. They usually get shipped to Grad in the Occident, though we've been making headway in the Ilmoran market lately. Твоя машина у тебя за спиной. Может, мне один тренировочный костюм из груза фаун? Твоя машина у тебя за This спиной? rockin' beauty. Sure is. Like a rash you can't get rid of. You interested in heavy-duty cargo machinery? A motor lorry, also called a camion, on Caillou and neighboring islands. This one looks roughed up enough to be some sort of found rust bucket. Maybe the A6. Это у тебя фаун на 6? Good eye, my man. Yup, she's an old one, but reliable. Me and her spent a long time together. There it is again. A little touch of sadness beneath his cool. He thinks he's spent too long in this lorry. Можно мне один тренировочный костюм из груза фаун? We're pals and all, but I can't just freely hand out the merchandise. The bosses won't be happy. Выходит, ничего нелегально. Not unless they've illegalized sports equipment while I was on the road. А, ну у меня еще есть вопрос. The man taps his fingers rhythmically against his arm. Эмпатия. Опасно. 13. Что ты видишь в его глазах? Равный шанс. In his eyes, an unfamiliar longing. Flecks of brown and gold. Знакомо? Откуда? It's hard to say. His gaze wanders southwest, down the street that goes beyond the horizon. Юго-запад? Excuse me? Что там на юго-западе? А. Твой вопрос выдергивает его из глубины задумчивости. Я полицейский, я могу что угодно исправить. Серьезно, можешь мне рассказать? Слушай, я знаю, что такое тоска. Я ощущаю тоску с того самого момента, как очнулся. Man, I don't know what to say. Not much anyone can do. There's no helping in absence, you know. I miss my family. They're all I have. My wife, second kid on the way. Waiting all the way in Diora. And here I am stuck in this shit, so far from home. Как-то, когда тебе кого-то не хватает в Диоре? Diora of the Seven Seas. It's on the other end of Le Caillou, pretty much. On another island called Laurentide, off mainland. We've got a little place there. Can almost hear my kid laugh when it snows. Как-то, когда тебе кого-то не хватает? What's it like? Good. And bad. An ache that brings you joy.
I think of them a lot. I dream up these silly scenarios in great detail of living with them. It comforts me. What about you, Cop Man? You missing someone? Is that what it is? This feeling? No, it's scarier than that. You're pursued by a hunter, smelling of apricots and sorrow, and the past. Ну, все нормально, с уходом. Мне кого-то не хватает, но я не могу понять. Не, ну я чувствую себя загнанным. Мне не хватает пистолета, я его потерял. You lost your gun? Oh man, that's bad news. Especially here in Martinez. I hope you'll find it soon before things turn foul. But, thanks for this. It's nice to talk to someone. And I know it wasn't easy to ask. I hope you find your way through your own troubles. Слушай, хорошо поговорили, пока Don't be a stranger. Разгрузка хаотично разбросана вокруг. В рюкзаке крупная надпись Humanox. An old monument stands in the middle of the traffic island, pointing toward the sea. It looks as if it's been reassembled piece by piece, secured and mounted in the air with the aid of numerous ropes and rods. A silver plaque on the statue's pedestal reads, "I am Philip III, the Squanderer, the greatest of the Philippian kings of Revachol, son of Philip II, the opulent, father of Philip IV, the insane." Not a good track record of mental health in that family. Энциклопедия средней. Чем этот король знаменит? Even by the standards of the Philippian kings, old sumptuous Philip was known for his profligacy. Мотовством? Это как? Well, he blew through the whole national treasury, starting the decline of one of the penultimate century's greatest superpowers, the suzerain of Revachol. His own maladministration foreshadowed the fall of the monarchy during the anti-centennial revolution, an end to his family line and the monarchy on the Insulindian Isola. Как он удалось спустить всю национальную казну, понятно, но у меня есть другие вопросы. Как он все спустил казну? Stories have it that he had his bedroom converted into a treasure chamber, where he stored unfathomable wealth. Krugerrands, bars of gold, ornate weaponry, armor, and various chalices. He called it the Sol Aurum. It was obscene. There were whispers he slept on a huge pile of gold-dipped feathers, like some obese dragon, instead of a bed, like a normal person. Я бы хотел поспать на то, как подобает дельцу. Король из короля, он волен делать все, что угодно. Что правда, не может быть такого. Тратив вас, неудивительно, что все скатилось в дерьмо. Что правда, не может быть такого. But wait, you haven't even heard about his fabled cocaine addiction. Что? You see, old Philippe wasn't just good at squandering the national treasury on gold and ceremonial weaponry, he was also a prodigious snorter of nose candy. Что сейчас запудрить для носа? Это в голове не укладывается. Выходит, он любил припудрить нос. Жирный торчок, значит? That's what the revolutionaries said 150 years later, right before they emptied out the royal mausoleum and dumped His Majesty's mortal remains in the Insulindian Bay. His Majesty's courtiers said it helped him connect with the higher realms. Что еще запудрить для носа? Cocaine. Ясно, и где он сейчас похоронен? Beneath the cold waters of the Insulindian Bay, thrown there by the revolutionaries after they cleaned out the royal mausoleum.
Что случилось со статуей? The original was blown apart by communards, then further damaged during the landing of the Coalition's airships during the turn-of-the-century revolution, when Martinez was leveled. Most historians think the Coalition's hasty landing may have ultimately saved the statue. If the communards had more time, they would have reduced it up to even finer pieces. Some years ago, a group of liberal, artistically inclined individuals, designers mostly, thought it would be ironic to restore the statue of the most wasteful ruler of Revachol in the poorest part of the city. The statue is supposed to capture the moment it was blown apart, like an instant frozen in time, a rare butterfly trapped in amber, floating on a sea of shit. Гениально, так забавно и такой нигилизм отвратительный. Я правда не понимаю сказать. Гениально. People in Martinez tend to disagree, as do many prominent art critics and thought leaders with more nuanced social awareness than the young ironists. Philip III, the Squanderer, however, with his bronze face up in the air, doesn't seem concerned about what the hoi polloi think of him in death. Белая майка. Сомнительная бра. The small, wrinkled woman does not greet you. She nods along to something on her radio. A photograph is clutched in her hands, and there is a warm smile on her face. The photo, an ambrotype from the turn of the century, as golden as her smile. It's the warmth of a winter night's fire. Maybe she could give you comfort and shelter, some cigarettes and food money. Maybe she's your... Щелкнуть пальцами перед лицом. Прошу прощения, уважаемый. Я хотел вам задать несколько вопросов. No response. Wherever this woman is, your words fail to reach her. Бабуля? Nothing. Her smile just keeps widening. Her hair is grey, like lead. Щелкнуть пальцами перед лицом. Wait. Не даете щелкнуть. She's just a distracted old woman. Better to leave her alone. Как скажешь. The woman still has her eye. В хорошем состоянии. Магний. А, тут разные взаимодействия. А, бля. Так мое здоровье не восстановилось. Джам Джемс, популярный музыкальный журнал. Грант журнал в самом крупном номере проведен с 7 крупнейших мужчин. Главный вход. Welcome to Revachol. Она для Кима. Почему ты так обращаешься к моему напарнику? Что такое Ревашоль? Мораль А, это боевой дух там был написано точно. А, окей, вот оно что.
Почему обращаешься к моему напарнику? Don't you welcome to Revacholmi. My grandfather came here from a 3,000-year-old racist isolationist culture, while your ancestors came to this island a mere 300 years ago. Страна, где 3000 лет процветала российская изоляционная культура, а твои предки явились на эту острожалки 300 лет назад. Every school of thought and government has failed in the city, but I love it nonetheless. It belongs to me as much as it belongs to you. The lieutenant's impassive mask has been replaced with intensity. He speaks not as a cop, but as a citizen. He is Vacholier, a Revacholian. It's men like you who keep Revachol divided, making it that much harder for everyone to climb out of this post-war limbo. Уходит, мы все же в лимбе. Oh, come on, man. I just said, welcome to Revachol. It's a lorry driver thing. I know exactly what you meant. You think my kind doesn't belong here, that I should watch myself and behave. But you see, I'm an officer of the RCM. It's actually my job to make sure you behave. Silence. The air between them becomes tense. Your partner needs backup. Now's your moment to shine. Без бэки я с тобой, но я думаю, мы все здесь чему-то научились у нас шофера. Ну что, с этим разобрались, а теперь у нас есть несколько вопросов. Без бэки я с тобой. You two make a cute couple. You know that? Ой, нифига, он его раскусил. The lieutenant exhales and resumes his regular calmness. You sense slight embarrassment for the outburst. Or is it pride? Impossible to tell. Что разобрались, несколько вопросов. Whatever you say, officers. Что переводишь? Oh, not much anymore. I'm here to pick up some cargo, but the dock workers are on strike, so it's a sit and wait on your ass situation. Apples. Yeah, apples. I take it you had other questions? He's given you the runaround. Let's be honest, you were bested. О чем был спор? It's about biological determinism, natural law, the sorting of the races. Not the most popular topic nowadays, with the coalition in charge and all. You might want to change the topic. That is, bury your head under the sand like common sheep. А, кому-то приходится быть непопулярным парнем. А, так ты просто расист, понятно. А честно, я совсем не помню, что это значит. Можешь объяснить? People who've studied these things say that you and me are superior by design. So, naturally, we Occidentals should be in charge. Obviously, you can see the merits in that. Ясно, что надо. Да, по тебе сразу видно, что ты выдающийся образец сразу спроса. Я давно уже сделал вывод. Хочешь послушать и забежать вперед? Ясно, что-то надумал. So, lately we Occidentals have experienced an unfortunate downturn when members of the superior race cease to believe in their innate superiority. They stop competing for resources. Так, и что? This concerns you, policeman, so you better be vigilant. The damn kips are showing up good lately. Same with the mosquitoes. And the other intruder species too. They're on the precipice of cultural victory. Погоди, а что такое культурная победа? It's what the kips of Boogie Street are going for, right under our noses. And the others too, on the radio. Heard any chansons lately? Heard any mojitos or leader? No. Dominating culture is how they plan to win. They say so themselves. It's true. Also, you need to realize the dangers of mixing races. Who knows what might happen if people don't stay in their birthplace? You might end up with a new sub-race, with unknown characteristics, leading to extra competition.
That's why you've got to control the offspring. Слушай, я думаю, что могу поддержать Россию. Ну я такой не поддерживаю, так что иди ты нахер. Ладно, конечно, как скажешь. На самом деле я о другом хочу поговорить. Go right ahead. You may be a cop, but that won't help you avoid the calamity to come. Lieutenant Kisaragi's stern expression remains unchanged, but you sense something there, below. Not a lot of moral fiber on this one yet, he thinks, wriggled out of it. Притискание. Стержня в нем пока что нет, думает лейтенант. Выкрутился как червяк. What happened? Did your balls shrivel up? You had plenty of chances to get off this road, but no, you let this guy keep talking. Then, when the time came to make your choice, you tried to split the difference. Weak. Тут был закончен. Фотография сохранена. Желтый роз, десятки роз и еще тюльпаны. The tear machine stands in the corner. A sign says, 1 bottle equals 10 cents. Что за аппарат? Oh, that's the tear machine. Но что он собой представляет? It's a machine for tear. You know, you find tear outside, like bottles or whatever, and put it in the machine, then it gives you money. Как собирать товар? You need a bag, I guess. We used to have some, but we gave them all out, so feel free to use it if you find a bag, though. I'm sure there are some out there, somewhere. You see several packaged raincoats fill a low shelf beneath a display of croissants and juice bottles. The raincoats are transparent, except for the big Fritta slogan on the back. Что это указание на дождевике? What is what? It's a raincoat. If you want to buy one, then it's only 4 real. A small cabinet on the wall is filled with various medicine bottles, nasal sprays, and blister packs. They all bear the Saint Baptiste Pharmaceutics logo. Their logo is the bloodless rose, pure white, untouched by harm. Just ask me if you need anything from Saint Baptiste. We don't stock prescription meds, but we do have Nosafed, Duramine, Magnesium, and Hypnogamma. Кто такой Saint-Baptiste? Saint Baptiste, you know, the pharmaceuticals company. Saint Baptiste Pharmaceuticals, the one that sells meds out of Saint Baptiste. That one. She is right. Saint Baptiste, the company, derives its name from Saint Baptiste, the city. Itself so named because that's what it is. A rare case where that really is the full etymological history. As far as не знаю, на almost что anyone тратить. knows, at least. Интеллектуальные стихи разложите мир по полочкам. Стойкость, координация. Не обязательно. Я пока не знаю просто на что. Да, про деньги помню. Для чего тебе препарат? I don't know. Let's see. Nosafed is a nasal spray. Duramine is a really good painkiller. Magnesium is a dietary supplement. Hypnogamma is... I don't really know what Hypnogamma is. I guess it makes you feel less shit. It's recommended to use after lots of partying, studying, or exercising. Можно поточнее? No. Sorry. I'm not like a doctor or anything. Nosafed heals +1 health. Duramine heals +3 health. Magnesium heals +1 morale. Hypnogamma heals +3 morale. Не Nosafed. Okay, here. I hope Saint Baptiste makes you feel better or something. A colorful display of cigarettes and alcohol. Белые проверки связаны с этим. Можно качать, что для переброса результата. Понял. There, in that dark green glass,
All in vain. The great flowing river of warmth, wine, alcohol, beer, alcohol, love, alcohol. Так, все местечко для того, кто пытается бросить. Ничего не говори про вас. The beauty, the truth, the poetry of it all. I'm obliged to inform you that both alcohol and cigarettes damage your health, but I guess you already know that. Don't ask, don't look, don't do anything here. Just go away. Get back to work. Скажи подробно об этом. The pale aged vodka is special, I guess. It's stored in pale for a couple of years, which makes it super expensive and super strong. You know. Как отразится на моем организме? I mean, I already said it'd hurt you. I don't know what else they do. Substances give powerful bonuses to your main stats at the cost of damage to your health or morale. Cigarettes raise your intellect while damaging your health. Alcohol raises physique while damaging your morale. Use medication, like Nosafed and magnesium, to counteract the negative effects of substances. Note: consuming substances can have unforeseen consequences for you. Пиво крепкое, мне сигареты, вино. Какие-нибудь особые препараты No, есть? Frick only sells legal drugs, like the law says. Bastards! We have a right to work! Что происходит? Hold up and stay frosty, everyone. Cops are here. You here to fuck with us? Beat the honest worker down. We're here to fight for a cause. Stripes usually have problems with people who have causes. Good. We're fighting for a cause here. Right to work! Right to work! Besides, we're not that different. It helps if people see us talking, cops and strikebreakers together. Shows authorities are on our side. Builds confidence. Правда, не сказал бы, что я уже выбрал сторону. Как бы то ни было, у меня к тебе есть вопрос. Каком правом деле идет речь? Rights of people. Rights of workers. To have gainful employment. To make a salary. And feed their families. Как бы, у меня к тебе есть вопрос. Maybe you should ask them the questions. Like, why we're not allowed to make a living here. Shame on you! We have families to feed, you piece of shit. So do we, Scott. Отдыхающий, например, я тоже хочу попасть в порт. Что такое забастовка? Кто такие эти штрейкбрехеры, оглядеться? Чего именно вы здесь добиваетесь? Кто такие штрейкбрехеры? Honest men and women with rights to work, to be useful, not toys for corporate interests. We came here to help the harbor run smoothly in time of crisis. If union fucks don't want work, they ought to let in those who do want work. I have a question. Why do all these men follow your leadership? You think they follow because I'm big and loud? No. They follow the rules of the market, the rules of the economy, because they were given a job to do! When a bunch of ungrateful, lazy cockroaches can't get their act together,
decide to block honest work for other people. Что хотят забастовщики? Beats me. They mumble nonsense about boardrooms and workers' rights, while we have the right to work! Хочу попасть в Have fun. Union shits are on full strike. Don't think they're going to let you through the gates. I'm trying to meet their fat boss. Расспрашиваю людей об убийстве. Это официальное дело. Я расспрашиваю людей об убийстве. I know nothing about a murder. The mention of a killing sends a barely noticeable shiver of tenseness through him. Interesting. А чё напряжен такой? What are you talking about? I'm not tense. Yes, he's tense. Right to work! It's shameful. Cops doing nothing. You should bring backup. Open up the gates for us. Blockading gainful employment for workers is a crime. Я в этом не разбираюсь. We are not picking a side in this just yet, sir. Pity. Let us work! You've been talking to him for quite a while now. Something is off with this guy. Ask him where he's from. Ладно, я просто должен спросить, откуда ты родом? What's it to you? Звучит подозрение. Просто любопытно, хочу разобраться в этом бардаке с забастовкой. Хочу расследовать эту обычную рутину. На секунду мне показалось, что я тебя откуда-то знаю. На секунду показалось, что я тебя откуда-то знаю. No. Don't think we've met before. I came to help out the people. Но мне интересно происходит. We're all workers, right? Workers stick together. Came from the eminent domain in Jamrock. Backgrounds in odd jobs, heavy lifting, cargo hauling, bouncer work. I know the drill. Ушибало, что я знаю разные бары, может, я его знаю. Здорово, я знаю много баров, из некоторых меня выкидывали, может, поэтому ты показался мне знакомым. Я на самом деле не пищу, но по работе в барах бывало. Где ты работал? Вышибало, где было разные бары, может, я его знаю. Worked at Territorial. Ring a bell? Не помню, но это нормально, я много не помню, может, я там и был. Uh-huh. It was a long time ago. Чего именно вы здесь добиваетесь? We were promised work. We'd be in there, working, if the bastards hadn't shut the gates. Можете пробить себе путь? Main gate's locked. Would take heavy ordnance to bust it open. Could try to get in through the secretary's office. Door's locked. The guards blocking the way to the access panel. And I don't mean the scrawny mess punk either. I mean head measurer. Or whatever he is. Черепомера. Почему вы просто не поговорите с ними? Like civilized folk, you mean? These native fucks don't understand civilized. It would be better for the neighborhood if you went home, at least for now, if you can't get in anyway. No! They will give up eventually. Or get drunk. Leave the button unguarded. Then we charge. Scab? A kind of a worm, content with mere survival. They come, they want to do our job for shittier pay, screwing over both themselves and us. Everybody loses. Ну откуда они взялись в таком, как похоже, они тебе не очень-то нравятся? Погодите, ну откуда они взялись в такое количество? Beats me. Somewhere in the ground, I think. Похоже, они тебе не очень-то Gotta нравятся. be bloody stupid or freaking evil to Scab. Or I guess scared, maybe. But scared of what? Of who? Personally, I'd rather beg than scam. If the gentleman shouting on the street came begging, maybe they'd have gotten something. Какой-то пробовали с ним покачивать. Да ладно, тебе это лучше, чем ходить с протянутой рукой. Пробовали поговорить? We've explained the matters, but they don't listen. This lot would be reasonable and go home if the big guy wasn't riling them up all the time. Стачник, я полицейский. I was just messing with you.
No one's ever seen a cop scab. Imagine, you cops going on a strike, but then another cop comes in and says, let us cop for less money. Смехается, потом осознает происходящее. Speaking of, what brings the RCM here? To the wild north? Come to see the strife? У меня сейчас небольшая беда с деньгами. Ты меня не выручишь? Для чего вообще устроили эту забастовку? Расследуй убийство. Murder, huh? That sounds like a lot of hard work. You'd never see me investigating a murder. Весело, ты прав, убийство почти невозможно раскрыть, я надеюсь, что у меня ничего не получится. Прошептать, я понятия не имею, что я делаю. Может, ты поможешь мне, расскажешь, кто это сделал? Of course, policia. It wasn't me. You can rule me out. Easier that way. Should we? He's nice. I don't like nice. He didn't do it. It's the truth. Истинно сие, он это не делал. Нужно узнать, что за этими воротами, изучая мир. My friend, I respect the right to roam. The open range awaits. Знаешь, что ты пропустишь меня через I ворота? don't operate in that capacity. I'm not a granter of passage. The passage grants itself. Beneath the jolliness, he suddenly seems doubtful. Так просто, я могу просто взять и пройти. Walk right past Measurehead and go in. Yeah, Yeah, the 2.5-meter tall Semini Supremus is there. Walk right past him. Then press the button to unlock the door. Так. Then go past him again. Так. And you enter the arbor through the office. Está. Понятно. Что мне кажется, что это будет нелегко. Don't worry, I'm sure it's not completely impossible. For example, you could best Measurehead in a physical confrontation. Or you could convert to a Semini Supremacist worldview. Or, maybe it actually is completely impossible. Когда брал над ним верх в поединке, кто-нибудь из антистачников пытался принять его образ мысли? Jean-Luc himself would say the philosophy has proven overly heroic for the scabs to convert to. Not enough intuition. Ты когда брал над ним верх в поединке? Not yet, no. He's incredibly strong. Ясно, еще. И что вообще устроили за You know, serious business. I'm sure the big boss will be glad to tell you. You'll have to ask him first. He's a chatty guy. Wants to talk about the strike. Return once you've met the union boss and are on a better footing with the organization. Хорошо, вышел разговор, но мне пора. Через забастовки откройте крышку, нажмите на кнопку. Герметичная дверь заперта на электронный замок. Дверь не получится ни вскрыть, ни выбить. Your body betrays your degeneracy. Yeah, Measurehead. His body totally betrays his degeneracy. Don't say anything. Size him up first. Ничего не говорите, сперва смерить его взглядом. Are you admiring my morphophysiology? До его кожи перекатывается мускул, он поворачивается, чтобы у тебя было лучше видно. It must be frightening to stand in the shadow of this racial pinnacle. Be calm, Sandwich. You are not in danger because you are not a threat to me. Выкатить грудь, но ничего не говорить. What is this androgynous display of sexual maturity? Сегодня как-то сложно. Один раз осилит. Мне интересно. Merely standing up makes you sweat profusely. Your breathing is erratic. Your own heartbeat in your ears grows frantic. And you stop it. Ой, sorry. You are embarrassing yourself in front of this woman and your pedomorphic friend.
This display of weakness may appeal to older women with a stronger maternal instinct, but it is a liability here on Battlefield Martinez. Jean-Luc, his body is betraying his degeneracy pretty hard. Maybe you can ask him to leave. Мое тело не выдает мою... Мое тело не имеет значения. Сотрудник полиции, нам надо попасть в порт. That is precisely the negligence that has led you to succumb to Al-Ghul. Открывает гримаса отвращения, словно ему пришлось понюхать дохлую крысу. You reek of it. An invisible sword of Al-Ghul emerges from your throat. You cannot see it, but others can. It is making the woman in my company sick. Эти альгу подышать в ладонь, Ким, все на самом деле так плохо? It's not good. Все плохо. Погодите, Аль-Ghul? Yes, Al-Ghul. Что такое Аль-Ghul? Al-Ghul is an ancient Ilmaran poison, a parasitic fungus that has colonized your race. It is a trick the desert pygmies played on you for humiliating them and stripping them of their land. Intentionally fermented drinks have existed for 10,000 years. Жители Ильда-Марата не изобрели алкоголь, он существовал еще с неолита. This is a fabrication the alchemists of Yizot and Bashir and the Rolam and Rul have fed your people. Go on believing in it, race loser. Я думаю, что история не так работает. Why don't you have another drink? Your features are not yet congenitally deformed enough. Oh yeah, Measurehead. Обожание. This is going well for Measurehead. Нет проблем с Аль-Ghul'ем, я просто выпиваю пивханом. Your mouth moves, but the one who speaks is Al-Ghul. You are but a vessel for the Ghul now. Very little of yourself remains. Sounds super. Occidental Haplogroup B4 is done giving orders around here. The influence of the ham sandwich race is waning. Show him the ham still got it. Ну все, давай разберемся. Я не пьяница полицейский, просто иногда выпиваю точно так же, как и все. А вот я думаю, что если начинаю раз еще побраться, я сотрудник полиции, ты обязан мне подчиняться, подойти на шаг. Все эта расовая хрень сейчас не имеет значения, мне нужно просто, чтобы ты помог мне с работой. Begging for help, attempting to pass fear for cooperation. How far the Occidental Haplogroup has fallen. You were once a noble and powerful race. You gave the world eugenics, electricity, and powerful weapons of war like missiles and aerostatic aircraft. You made great gains in metallurgy, race theory, and statecraft. You dominated lesser cultures, like the deformed Hemians and the inexplicably potato-obsessed Khoikos. But now your ascent to the genetic summit has halted. You are obsessed with sadness and with frivolous pop culture. You will be superseded. Isn't that right, babe? It is, baby, yeah. You know it. There is a button right behind him, just out of reach. It must be the one that opens the door to the harbor. Слушай, я прошу тебя отойти сантиметров на 20. It is my task to keep the degenerate drunks from entering the harbor. Толкнуть его с дороги. Так мы ничего не добьемся.
Написано женский почерк, сегодня начал писать мужчина. На закат. Can I help you? Я тут что увидел в танцах Гаррета, я хочу об этом поговорить. What thing? Заметил, что стало из профсоюза, я видел вывеску, там говорил, что нельзя на кухню. Почему мне нельзя на кухню? What are you, a cook now? That's none of your business. Кухни могут иметь He улики. wasn't pan-fried, he was lynched. What could the kitchen possibly have to do with... Fine, okay. The kitchen is closed until 1 p.m. because the cook is working. You can snoop around after that, if you must. Заметил, что знак зарезервирован Yes, профсоюзом. not the whole damn union, thank God. Just the nastiest and loudest faction. They come here in the evenings. Dumb, unruly types. Think they're big shit. But they're good customers. They place big orders and always pay on time. He hates the Union, but grudgingly recognizes its power over him. So he's directing his frustration at you instead. Retaliate. Да, чтобы не разориться, тебе приходится присмыкаться перед профсоюзом, не парировать. Ты выше никчемных провокаций. We should find out who this Lord faction is, occupying the booth. Loudness means talkative, and we need info. Как нам We их найти? don't. We have to wait. They'll show up sooner or later. Men get hungry, even striking men. If not today, then they'll be here tomorrow. What? You feel like you should come back to this thing-based questionnaire if you see anything interesting in the whirling later. Который тебе должен готовить в танце еще кое-что. Кстати, я собираюсь петь здесь под караоке. Absolutely out of the question. You wait and see, cafeteria manager. Absolutely in the question. First we find a sad banger. Then we sing this place to shit. Мусорный бак на заднем дворе твой. Mine? No, it belongs to the Whirling in Rags. Thank you for clearing that up. Why do you keep the container locked? Why? To keep the hobos and drunks out. That's why. And the neighbors too. They put their trash there and they don't pay for the garbage company. I thought as much. And are you the only party with access to the trash container? Well, yes. Us and the garbage disposal company. It seems a little callous, doesn't it? Something stirs in you. Что это? Prod at him and find out. А это не бессердечно даже объедки прятать от бедняков? Callous? What are you? Kras Mazov? Almost all establishments in Revachol keep their trash locked. The Whirling in Rags is not special in that regard. Krasmazov, nom de guerre, was an economist and a historical materialist. He was a leading figure on the Grad side of the Centennial Revolution, where he headed the 9-day government. Mazov is considered the father of scientific communism, Mazovian thought, or Mazovianism. No one was implying you were, officer. Where were we? Нужно ключи от бака. What do you need them for? It concerns the case. Please cooperate. Just bring them back once you're done, please. А сколько они? Не посмотреть, понял. Спать не дропая, пока нет. Вот с полицейского Ревашона. This trash container, with a well-oiled crack, the lock pops open. It should now be possible to simply raise the lid. Don't. Maybe you shouldn't. Разве нет было причин, что там найду? There is, but you won't like it. Sweat forms on your brow. Your hand is still on the lid.
не понравится. Может, другой No, раз. we need to investigate now. Он откидывает крышку. The smell of rotten food rises to greet you. You see soggy cartons, dirty rags, and organic waste. Узнать, кто входит в эту ячейку, просто расскажу, что какие-то буйные члены. Повышение уровня. А сколько у меня этих очков? А, вижу. We're just in time. This hasn't been emptied for over a week. Картонные коробки. Приподнять тряпки. Покопаться с пищевых отходов. Приподнять тряпки. Among the threadbare kitchen towels, something catches your eye. A pair of denim trousers. As the legs of the slime-covered jeans begin to unspool from the garbage, a rank corpse smell fills the air. The victim's clothes? Cadaverine odor is faint. If these belong to the deceased, they were removed when he was still in the early stages of decay. Drop them in here, officer. Пакет с надписью «Руки положить». Guitar-marked blue jeans. Pockets empty. Or empty. He wore them with a belt, too. A white belt. The loops appear stretched, but the belt is missing. That's it. Do you see anything else in there? I have another bag here. Something slimy catches your eye. Протянуть руку. A drab, long-sleeved shirt, olive-colored, appears from the food waste, dripping with pus. Положить в рубашку This пакет. is a military type overgarment. No label or serial number. This is the kind of rib-knit shirt that's worn over light armor to conceal it in an urban scenario. Anything more? The rest of the rags are just kitchen variety waste. A yellow old mug that catches your eye. But other than that... Грязное полотенце, кружка, больше ничего. All right. We should go to Gart again and ask if he knows who put the clothes in the trash. It could be as simple as someone from the hostel cleaning the yard. Or that one. I'd advise against confronting that force. Думаю, что эта станция может быть Not замешана? really. All we know is the victim's clothes are in the trash. The lid was locked and his establishment had the key. It's just a small loose thread. Надо спросить детишек, кто это выбросил. What's he on about? Kids? You hear that, Kuno? He thinks you're an infant or something. See? The lieutenant nods, then looks back into the trash container. Кружка, я и кружку эту заберу. You pick out a broken mug with an oddly racist depiction of the yellow man frolicking in saffron. Only in its social sensibility. Добрать кружку. Этот взгляд на кружку снова переключает внимание на мысль. You've acquired an interactable item. Investigate this item further by going to the Interact tab in your inventory. Под картонной коробкой. You see milk, an egg rest with one broken egg in it, some pasta wrapper. Picking up the soggy packages somehow feels familiar. A box falls into pieces in your hands. Batiste Soleil cereal. There are plastic pasta packages below, and turbo noodles. Nothing of note, however. It's just organic waste, cold and slimy on your hands. Apple and potato peels, mostly. Unidentified sludge, and the occasional chicken bone thrown in for good measure. But hey, nothing. It's nothing. Nothing more to see here. What's this? Чего мне внутренняя империя предупреждает, что? A blue piece of plastic sticks out from the apple peels. It's shiny. Looks like the corner of something. Something larger. A clipboard. A blue plastic clipboard with moist papers hanging from it. They look badly damaged, but you can still make out forms and notes. Written in a man's handwriting. Officer, is that your paperwork? Не может быть. Yes, it is. Look. This plastic has the RCM street grid on it. You've even got an autopsy form.
Жалкого вида бумажка. Кто сложил одежду мусора? То, как одежда, спросить, выполнили задание. Найдите своего. У любого офицера есть журнал регистрации дела. Найдите свой, чтобы ввести заметки по делу. Поищите во дворе, что-то подскажет, что папка там. If you don't mind me asking, how did this get in the trash? У меня от него какое-то дурное предчувствие. Может быть, мне нужно было от него избавиться, чтобы началась великая резня. Мне кажется, я не хотел больше быть копом, поэтому бросил его. Кто-то из танцев выкинул. Не хочу об этом говорить. Наверное, он портил мой стиль. Мне кажется, я не хотел больше быть копом, поэтому выбросил его. Well. His eyes express a rare condolence. Then he picks it up. Lucky we found it. You should take stock of what remains, just to be sure some has not made it into the hands of the RCM's adversaries. Organized crime and the like. There might have been police secrets in your notes. Нам нужно проверить все оставшиеся документы. Хорошо, я так и сделал. Звучит как приказ. Хорошо, так и сделал. It would also not hurt to start taking notes on the case. Now, tell me what your eagle eyes see. Or are we finished? Прочитай свою журнал регистрацию, выберите название для дела. Для дела нужно присвоить официальное название, зайдите в инвентарь, используйте взаимодействие с прочим журналом регистрации дела. На поиск нужной строчки может уйти некоторое время. Some items, such as the ledger you found, are interactable. Go to your inventory and select the Interact tab to read your paperwork. The container sounds a muffled gong. That's one thing off the list. I think we got it all. Кружка. Взаимодействует. It's just a racist mug. What's there to read here? Знаешь, сколько тут всего увести можно немало. Oh boy, here we go. What are you going to say about a broken, tossed-away mug that you dug out of the garbage? Кружка — яркий пример стереотипов. С ее помощью я покажу людям, чего не следует делать. Я собираюсь тыкать ее в лицо каждому подверженному торговцу и говорить: это ваше идиотское дело. Эта кружка еще пригодится. Прицелив ее, смогу заработать политический вес, который поможет скрыть мои сомнительные делишки. То есть подлог и растрату. И не место на помойке. Это просто смешная кружка. Неужели ни у кого не осталось чувства юмора? И не место на помойке. Это просто смешная кружка. Understood. You're that kind of detective. Why don't you get back to your case? Так, журнал найден в мусоре. It's the ledger you found in the trash. A pitiful cabbage of white and yellow papers hanging from plastic board, barely held together by a metal clip. This sad display is made complete by the faint smell of urinal cleaner. There's a piece of toilet paper, or is it cleaning tissue? No, it's toilet paper, desperately sticking to the back of the blue plastic clipboard. It's a metaphor for you. Below the pathetics, terror. Do not look into its blue heart. Патетика прячется ужас, не заглядывай в его синее сердце. Смотреть планшет, понюхать планшет. The acidic stench of rotting food is rubbed off on the cellulose. It now forms the base of the experience. This base surrounded by a faint air of spoiled meat, the stuff of death itself, and then sprinkled liberally with the citrus zest of toilet cleaner. It's just toilet paper sticking to the back of the plastic clipboard. You can take it off if you want. Может, это бумажное полотенце, они выглядят абсолютно одинаково. If you want it to be kitchen tissue, it can be kitchen tissue. Брать. Still wet, the toilet paper, I mean kitchen tissue, sorry, peels off the plastic easily. All you have to do is shake it off your finger, and voila, the ledger now looks marginally better. An aluminium block runs the width of the board, biting down on the paperwork. Its crocodile teeth are the only thing keeping the papers together. A regular pencil, the tip worn down to nothing, has been attached to the clip. The surface is interrupted by a silvery sticker. It's rectangular, sparkling with iridescence. You don't know how you didn't notice it before. What?
That thing, it's a halogen watermark. We use it for adding information to RCM property. Интересно, какие данные? It depends. Aside from an anti-counterfeiting stamp, mine has my station number and address. The information varies by date of issue. How many years you've been on the force, he's thinking. It'll have that. Как мне это прочесть? Any capable light with the right wavelength will do. Пример? All RCM vehicles have headlights designed to reveal halogen watermarks. Mine too. This means you can read the watermarks if you just turn the lights on. Все, спасибо. Подвести итоги. Okay. While a bunch of sodden papers sag from the clipboard in your hand, it's a sorry sight. Осмотреть планшет. It's made of dark blue plastic, hard enough to beat someone to submission with. The edges are rounded, however. The U4 size board feels thick and heavy in your hand. Light shimmers on its wet surface. On the back you see the embossed letters RCM. Blue. The blue heart. Don't look into it. Something rattles inside, ever so lightly. Is there a hidden compartment? The plastic shimmers like lapis lazuli, but it is not see-through. You cannot see to its center. With your hands, U4-sized pages hang from the clip screwed to the top of the board. Почему Империя мне говорит не заглядывать? Это странно. Пролистать белые страницы. They're not exactly white. They're yellowed in patches by sunlight and alcohol, and covered in dense blue handwriting. Ink escapes into watercolor patterns, reaching its tendrils across entire pages. The paper itself is checkered, with faint red lines, forming short paragraphs. Once in a while, there's a red stamp that exclaims, "Case files, commit to paper." Да, я так и The case подумал. files themselves are plenty. You count more than 100 sodden, crumpled up, earmarked pages falling apart in your hands. They appear to be sufficiently organized and extremely dense, if mostly illegible. Ну, с мусоркой я понял, он говорит, не открывать, такой окей, но мы открыли, типа того, наверное, из-за этого. Work, strife, poverty, the Jamrock Quarter. These are handwritten logs of investigations dating back to January 51, this year. The exact number is hard to estimate, due to missing pages and an odd naming convention. But there are at least 20, maybe 30 cases, undertaken, not completed, mind you. It's the middle of March. You have attempted 2 cases a week on average. 2 дела в неделю это нормально загружено? Была речь о каких-то принципах наименований. Пересчитать страницы. Мне нужно официально открыть дело, есть еще место. 2 дела в неделю это нормально загружено, если лейтенант? Реальность и правда просто, что внутренняя империя олицетворяет фантазию, эзотерику и прочее. 2 дела в неделю, а? 2 complex cases to undertake is a lot, yes. You really have to push yourself. I would not suggest it, lest you start making mistakes. Мне кажется, я брал по 2 дела в неделю, но не уверен, что раскрыл их. 2? That's a lot. I didn't mean to say you are making mistakes, by the way. That was presumptuous of me. Отлично, Бодр, мне такое нравится. Я совсем выиграл. That's okay. We all do, sooner or later. Like a fan of girls, the checkered papers dry in your hand. The handwriting is extremely dense, if mostly illegible. Была речь о каких принципах наименования? Yes, it appears you employ a, shall we say, robust yet literary system. Each investigation has its case number written on the margins. Yet, still more tellingly, most are accompanied by a name. Как игра ощущается прикольно. A title, one might say even. One that draws inspiration from snoop fiction and vespertine cop show staples. Yes, all caps. One is called The Next World Mural. Another, The Square Bullet Hole Murders. Another yet, The Unsolvable Case. Others appear more light-hearted.
the guys on a couch in an unexpected location, and the murder at the Uka parlor, even the rare article-free collapsing tenement. Murder features prominently throughout. Раньше не было полной озвучки, душновато было. Да, озвучка делает свое дело на самом деле. Очень много. It's going to take an effort to piece these case files together, but it can be done. Once you're done inspecting them up close. Какие дела, мне кажется, имеют какой-то You принципиальный mean the навык. alphanumeric? Officer, precinct, time of arrival at the scene? Да, он самый... Не, я имею в виду не цифровой, с заголовками. Oh, you mean the titular? Yes, well, so do I. In our defense, almost everyone in the RCM does. Sure. It's a holdover from the early days of the RCM, right after the revolution, when the organization had little idea how to do things. It persists in an unofficial capacity. Officers use these titles to refer to their work among themselves. Каждого одного сделал квадратная пуля. Again, in your defense, I seem to have named one the man with the hole in his head. That was a real person. His death was real. Still, I named it that, to amuse myself. I pray his loved ones never find out. Rail spiked through the head. He died. It was a workplace accident. Книга так читаться должна. Ну... Да. Уж. Пересчитать страницы мне нужно, если открыть. Есть еще место? There is, for precisely one more. 15 pages near the end remain untouched by the damage. The checkered grid forms a structure of passages, breaking the case into subtasks to accomplish. Sadly, the ledger only comes with an old, worn-down lead pencil. It's unfitting of this monumental event. The lieutenant looks at his blue notebook. 2 fat, shiny pens hang from the binder, like large-caliber bullets on an ammo belt. It's downright incriminating. He has little choice but to give you one, although he really does not want to. He is not really saying anything, just standing there, looking at them. Ты понимаешь, что одно придется с одними познакомиться следующего. Можно мне одну? Ладно, возьму этот дерьмовый карандаш. Absolutely motionless at first, then animated slowly, imperceptibly even. The lieutenant begins to browse his notes again, leaving you to the case files. The threat has passed. He is thankful it has passed, and that he's gotten to keep both pens. Onto the paper with a brash free hand, uncannily similar to the rest of the letters. The wording comes easily. It's almost robotically simple, a language developed for mental rigor and simplicity. Inspect the victim's body. Наратора озвучил на 100 из 100, просто очень круто. Interview the cafeteria manager. It's not exactly poetry, but poetry would be out of place. A satisfying slash sounds across the paper. You're done, it seems to say. And you, and you. Things to be done and things already done. The composition of reality. This is an extremely useful tool for a detective of the citizens' militia. Now all that remains is to name the case. Это случай не давал название нашему делу? No, actually. Any ideas? Повешенные демоны ярости живут в зеркалах, заходящее солнце, говно на палке. Честно говоря, не знаю. Демоны ярости живут в зеркалах. Furies. Yes, well, I don't know. I have to be honest. I'm not experiencing the internal strife that it refers to. And also, could you make it less poetic somehow? Just a normal case name, you know? Think, what would that be? A good... Yes. You know what that normal name is. But it's so plain. Anything else, please. Great. That's great. That's actually what I was thinking too. The Hanged Man. Good, strong name. We have a very good name for the case now. I'm going to start calling it the Hanged Man. It's good we sorted this out.
Но изучал, закрыть материалы дел. You don't exactly close them, so much as distance yourself from the smelly papers. They're a little further from your nose now. Листать желтые страницы. In the back, you see thin, translucent copy of paper. Some neon yellow, some bright red, all covered in boxes, like marching armies. These look like official forms, waiting to be filled out. Then rip them from the binder and hand them out, according to type of form. Okay, есть типа. 3. The topmost are misconduct fines. The middle ones are station calls. And the bottommost are field autopsy forms. Each is easy enough to make sense of. You don't have to be an intellectual giant to do police work. Штраф за нарушение общественного A порядка. monetary penalization ranging from 20 to 250 real. Severe cases allow for 1,000 real, but that requires special paperwork. The details of issuing these fines are spread out over the rest of the fields. Водяные знаки. Бюджет участки, окей. Повестка. These are quite sinister in tone. They give a date and time for the person to appear at the specified precinct police station. Below the call are the criminal charges you risk by not appearing. A dozen pages of thin copy paper, bright red in color. You see the parameters of a deceased human form waiting to be filled in. Age, sex, condition of internal organs. Достаточно закрыть глаза. Yes, all that remains now is to fill those forms and hand them to people. Fines for wrongdoers, interview requests for bad guys, and field autopsies to dead guys. What delicious power hid within this pathetic mess. You feel better. The rest of the stinking cellulose is much worse for wear. Being sandwiched between the board and the rest of the paperwork must have spared the fragile copy of paper. Ой, я хотел логику как раз развить, кстати. Вернуть. Уже не могу, да? Все, да. Снова посмотреть материалы дела. Arson, petty theft, you don't exactly close them. So much as distance yourself from the smelly paper. Yes, you can piece them together using the alphanumeric code on the margin. It always begins with HDB 41. Then, date of initialization and time of arrival on the scene, followed by the title. For example, HDB 41120111700. The Next World Mural. Разве не код офицер участок? Why, yes, your precinct number is 41. Every last alphanumeric in the files begins with it. And these are your case files. It's safe to say HDB are your initials. Гордо Беринджер, Грамм, Дарьян, Бензакин. Ну что могу сказать? Спасибо мне! Дропай, умоляю. Дропай, умоляю. Дропай, умоляю. That is Дропай, умоляю. 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 Насрал. Спасибо. Брал нового мира, незакрываемое дело, квадратная пуля, диван в неожиданном месте, убийство в кальянной. Мурал нового мира. This one is relatively easy to reconstruct. Overnight on 1202, a graffito, nay, a mural, appears on an 8-story tenement overlooking central Jamrock. The building is a sparsely inhabited ghost tower, part of a failed real estate development called Grand Couronne. The mural is enormous. Two silhouettes Их реально полчаса читать. are kissing. The text cut into their form reads, "True love is possible only in the next world. For new people, it is too late for us. Wreak havoc on the middle class. People call it that thing and that fucking thing.
It's visible for miles. In 2 days, the station's complaints desk gets clogged with requests to remove the bummer. You and your partner are assigned to the case. The graffito crew is easy to track down. Only the bell lectures have the literage of industrial paint to cover the surface. One of the graffito artists is rumored to be rich. They take responsibility for the execution, but not the design. The ideologue of the next world mural, as the crew calls it, remains an unknown. The case files do not show you finding the author of the design. The crew agrees to clean up after themselves. However, your partner, the 9,000 people subjected to the mural's message, all of Lakeside, Central Jamrock, and Villa Lobos, plus half of the eminent domain, participate in the vote. Although the case begins with what appears to be a lot of rambling on the streets as to how juvenile and stupid the mural is, given a choice between 2 options. Ставить мурал. Я хуй знает, что тут нажимать на самом деле. Я бы офнул. Если это реально на полчаса. Я, наверное, оставлю как есть игру, но она будет включенной, правда. Я с ним не согласен. Да кто такой этот ваш мурал, блядь? А с кем согласен? Я что-то потерял нить. Дочитать, оставить мурал, убрать мурал, я с ними согласен. Оставить A мурал. staggering 78% of voters choose to keep it. Turns out the opposition were a loud minority. And that love truly is possible in the next world for new people. And it is too late for us. Я наверняка голосовал и, возможно, агитировал голосовать за то, чтобы убрать мурал, потому что я ни капельки не верю в этот бред. Средний класс ничего не виноват, это просто человеческая природа. Наверное, Did anyone ask you what you believe in, man with the smelly toilet ledger? What do you want to tackle next? Or are we done? Not much has changed in the meanwhile. A bunch of sodden papers still. Правильно. Оки-доки. Прикольно, что нам выпало. Это все, спокойной ночи, сердечко. Спасибо огромное за поддержку, ребят. Давайте увидимся. Мы завтра посмотрим. Всем пока.